Здравствуйте. Здравствуйте, мой хороший. Привет, Кирита. Привет, Сим. Давненько тебя не было. Как у тебя дела? Так, все хорошо. Меня слышно прекрасно. Все в порядке. Смотрю, вроде бы PlayStation вам слышно. Так, мне вроде бы тоже все хорошо слышно. Что не может меня не радовать. Привет, Егер. Кирита, сегодня ты будешь единственным модератором. Я не знаю, куда у нас пропал Дессу. Надо будет ему отписаться, хотя бы узнать, как у него дела. Надеюсь, ничего серьезного. Потому что человек пропався. Куда пропався, не знаю. Привет, комендант. Вот, так что, Кирита, ты сегодня единственная, а Лорен сегодня работает. Буду тебя мучить. Готовься. Я постараюсь не сильно. Понимаешь, да, как пойдет, как говорится. Так. Так, из телеграмма мы, значит, выходим. Он нам не мешал. То я знаю в телеграмме. Ой-ой-ой. Ой, Хатюшенька, ты где мой зайчик? Это ты у меня лежишь, мой сладенький. Да-да-да, Кирита, сейчас. Повторяем. Вот донат. Крутите барабан. Что там у нас выпадет? Юляш, заказываю на смотряшке. Продлить стрим на 1 час. Мультик «Щенячий патруль» в кино 2022. Фильм я записала, Кирита. Спасибо большое за поддержку, за донат. Фильм записала. Все. Я, кстати, не знала даже, что «Щенячий патруль» это бывает у нас ну, типа полнометражки. Я думаю, это какой-то сериал детский. Записала. И ты у нас убил продлить стрим на 1 час. Так что продлеваем. Я, ребятушки, не то чтобы пропала. Я, во-первых, вчера и позавчера книжку читала, но это одно. А еще у меня 22-го уже день рождения в этом месяце. И то прикупить, то это прикупить, то на ногти сходить, то вот кинулась в понедельник еще. Кому записаться на покраску. Вот. И финалка, и фильмы, да, я такая мультизадачность у меня ретро. Вот. И надо все успеть, но покрасить, к сожалению, я не успела. Мне мастер мой отказала, она сказала, что она не успевает. Вот, и у нее будет только свободное окошечко на следующей неделе. Так что будете на меня лицезреть вот такой вот некрасивую. Сегодня ездили за платьем, какое-нибудь новенькое присмотреть себе платьице. И ничего я не намерила. Ничего я не намерила. А то, что намерила, было капец какое дорогое. Поэтому я такая, ну, ладно. Завтра поедем еще. «Щенячий патруль» это сначала был мультсериал, а уж потом начала полнометражку. Понял. Цель работы у меня и в хвост, и в гриву. Блин, Аля, как у тебя делишки? А что-то к нам Тим зашел и ушел, видимо. Я у него спросила, вопрос ему задала, а он был... Я поняла, Тим это у нас как один из ботов, да, уже действует. Я типа зайду, уведомление кину и уйду. Вот, как ты дела, Малиналя? Так, дальше теперь. Сегодня на работе мне хвост и в гриву. Человек не вышел, пришлось после ночи на 3 часа еще остаться. Потом еще получалось всякое по работе. Жесть. Здравствуйте, Хатюшенька. Да, здравствуйте.
Жесть. А тебе за это доплатить? Немножко занят? Я думаю, ты как бот у нас. Я ему вопросики задаю, он тут... Все окей, ну все, хорошо, хорошо. «Щенячий патруль» — это мультсериал, но недавно вышел полнометражка. Поняв. Я вот думаю, 22-го я буду с вами праздновать в любом случае, потому что я, в принципе, не праздную там с родственниками и так далее. Пати, автопати я не устраиваю, а с Лили я встречусь на следующую же неделю. Ну, я имею в виду, праздновать буду на следующей неделе. С Лили я встречусь завтра. А праздновать я буду на следующей неделе уже с ней. Вот. И я вот думаю, надо нам торт или не надо нам торт? Сейчас вы не знаете, нам надо торт на день рождения или не надо? Вы съедите потом торт? Я вот торт не съем. Я поняла, что я как поправилась, точнее, как похудела, так и поправилась обратно. Вот, поэтому... Боюсь, я без торта. Блин, бабушка звонила. Потерялась, что ли? Вот именно, когда я стрим начинала. Рафаэлки. Ну, в Рафаэлке, конечно, свечки не вставишь, желание не загадаешь. Вот. Так что это, конечно, классно. Прикольно. Гамбургеры вставлю. Такс. Сегодня мы с вами сидим. Часов 5, наверное. Не знаю, сколько там будет у нас по времени. В общем, сегодня сидим... О, спокойно. Долго сидим сегодня, значит. Потому что чуть-чуть осталось до финала. Хватит мять сиськи. Пора к финалу уже идти. Какой же день без торта? Да проблема в том, что его не есть никто не будет. Кто же его есть-то будет? Так, сейчас вас моргнет. Ладно, чат, я вам потом раздам. Каждому пришлю по торту. По кусочку торта. Оно, возможно, к вам не дойдет. Ну, как говорится, мое дело маленькое. Так, у меня тут чай, где-то там вода. Жесть. Я вот вроде не праздную день рождения толком, а все равно приходится напрягаться. Что такое? То это, то все, то 5, то 10. А на чем мы с вами остановились? Вы не помните? Так, спокойно. Боже мой. Так, а откуда быстрее дойти? Вот отсюда, наверное. Или то отсюда? Ладно, давайте отсюда. Боже мой. Так, окей. Сейчас мы доедем с ветерком. Представляешь, не, ну на пункте приема еще будет. Я-то как бы прослежу, но вот дальнейшую участь не уверена. Так, а куда мне? Угу, правильно, бегу. Привет, Дарк. Я не буду убивать их. А все равно мне там уровни почти не дадут. Так, а куда мне... А, все же прямо.
Понял. Нет, ну что ж ты, я твою мать. Я думаю, ты вперед это сделаешь, а не назад. Отваливай, пацаны. Не сегодня. Я сейчас быстренько допочки поделаю и по сюжету пойду. Так что пошли в жопень. Все, не трогай меня. Жду пиделку. Ну, сейчас рано или поздно начнется. Вот. 60 метров. Не забывайте, так сказать, как всегда, жмякаться замечательной пальчикой вверх на ютубе. А что нам надо делать? Едет! Это what the fuck? Ни хрена летит ко мне. Приветик, стромбой. Как ты дела? Еще 4 дня, 4 часа. Из них 1,5 года я не стримила, да, примерно? На плече. Все хорошо. Еще на улице жарко. Не, у нас сегодня прям было хорошо на улице. Ветерок. Ну прям красота. Ауч. Больно, ебать. To find this spherical echo. This is it. Right then. Just 2 more to find. Может, ты меня и помнишь. Я это так срала и 2 года пыталась подписаться. Да я не стримила на Twitch миллиард лет. Так что... Ты вот 2 года пытался аккаунт вернуть тут еще, а я все это время не стримлю. Вот. С тех пор, как Twitch поработили женщины в бассейнах, я не стала пытаться тягаться с ними. Пришел от Антона. Стафанс, который. Да, помню. Twitch превратился в полную х. Ну так на YouTube переходи. Кстати, он это еще держит тогда? Надо слезть. Ты купил себе хорошую черную рубашку, поскольку старая рубашка уже испорчена была, тебе довольно покупка. Класс.
себе. Купил шампунь. Вот. Причем мы с Анечкой... Офигенно это делает. С Анечкой ходили в кафе после примерки одежки. Что лететь? Жук летает. Шампунь лошадиное сон. Многие, кого я смотрю, стримят на ютубе. Немногие, кого... немногие, кого я смотрю, стримят на ютубе. То ты не имеешь права жаловаться, что стрим Twitch превратился в полное х. Тебе должно быть абсолютно все равно. Да алло. Так не понимаем какого... не понимаю одного. А нафига им Twitch, когда для них есть специальная платформа, например, OnlyFans всякий. Не, ну они же титички, попочки и все такое вот не показывают. Не, попочки, ну я именно... В открытом виде, давайте так, не показываю, да? Вот, поэтому... Все ли так много квестов, я не понимаю. Не, на Твиче нет бусти команды, только на Ютубе команда про бусти. У меня есть бусти. Но так как я на Твиче давно не стримила, только недавно сюда обратно вернулась ради клипов, я команда еще не забивала. В Найтбота. And the Akashic? Mostly off to the north still. But I spoke to Doris's scouts and it turns out things are worse than I thought. There's swarms of them out there. Told old Snotty to be ready to seal the north gate. А почему Николай есть вот у вас в чате, а в моем чате Николая нет? Хорошо, что у меня открыт другой чат. Привет, Николай. Как жизнь? Удался шопинг? Нет, не удался. Не удался, к сожалению. Ничего я себе не подобрала. Что-то наш Николай. Понял, поэтому в моем чате он не воспроизводится. Oh, what are you doing here? One of the scouts couldn't keep his voice down. Unlike my best mate who didn't think I deserved to know. So then, how long's it been? Long enough for us two to turn into a pair of old codgers, I see. That your idea of an apology? Prick. Don't listen to him. You only did what you thought was best. For the village and that. I did, yeah. But that ain't the whole of it. Много доп. Заданий, которые даже не приняты, Керрита. Видимо, финал слишком близко, что мне настолько в доп. Заданий напихали. Потому что, ну, прям вообще нереально много. So you wasted half of mine instead. You're what Dravos needed. Я на тебя подписан с того момента, когда ты первый ассасин проходила старым микрофоном. Помню. Блин, первый ассасин. Мне кажется, я никогда не забуду, как я проходила первого ассасина. Жесть, это вот... Это приятные воспоминания. You can finish beating each other up once Dravos is safe. Когда гребет громко, Т бежит не под юбку, а защитить любимые ноги. Ну сейчас он у меня просто лежит, спит, чтобы вы понимали. Даже ничего не гребит, а он у меня спит тут под столом.
А я вам говорила, что у меня под столом не чисто. У меня под столом очень даже пыльно. Ready for the off then? We can't afford to waste any more time. Right you are. Might be worth having one last word with the scouts though. Don't want any Если тогда nasty написал что-то surprises, do плохое, we? потом извинился. О, это многие такое, да, ко мне заходят. You and Zoltan might be better off staying inside the... Akashic on the move. How close are they? Неужели совсем все плохо, ничего не Within sight of the подошло? walls, and there are more coming up from the Ну, mines. What was I saying about что-то nasty surprises? подошло. They'll wash right over us Но if мне we не stay понравилось, out как in the open. сидит. We're pulling back Что-то не behind the gates. подошло. Что-то idea. было очень Get дорогое. yourselves inside, but keep your weapons handy. Understood. Хочется вроде и праздничное, и при этом не сильно I'm вычурное. prepared to fight if I have to. Well, let's hope you don't. Мне понравилось одно That's our платье, job. Once the scouts are inside, order your men но to за barricade платье the gates. платить 9000, и я не готова, чат. No fighting at all if you can help it. August's right. I've seen what Akashic beasts can do to armor. The people here are tough and willing, but they ain't equipped to face what's coming. I'm going out there. Start work on the gate as soon as I've left. I'll give you as much time as I can. And if they kill you? You evacuate. But it won't come to that. I promise. You'd better be right. Take good care of Dravoj till I get back. Leave it to me. And give those things what for, yeah? Да сейчас все сделаем. Не сцеп трусится. Right. Что могло пойти не Which так? one of you's first? Да, завтра тоже поеду. Только завтра уже поеду в другую часть города. Ну, то есть подальше. Сегодня не захотела ехать, потому что надо целый час езды, бля. Ну, зашибись, я застряла. Час туда, час обратно. Ну, может быть, не час, конечно, но минут 40-50. Душу как... Ну, идите, твою мать. Навалял, мне так навалял. Нет, мы Джилл уже спасли, Кирита. Ты где был? Прошлый стрим. Вроде с нами, если не ошибаюсь. Нет, Джилл уже с нами, все в порядке. Мы уже Шиву ее засосали, мы уже даже Джилл засосали. Ты что, все пропустил? Ты пропустил интим, получается. Жесть. Да, даже за кичку ее потрогали. И в губы поцеловали. Там такое было, боже мой. Только 18+ смотреть. Там было слишком эротично. Is that it? Так что... Чё там? Apparently not. Здрасте, ёб твою мать. Этих я видела.
прошлых Финал Фентази. Химера, да. Это я видела такой вот. Я такой вот видела. И все, это все ее приемчики. Вот этот раз и два, и лапа, и меня, и огнем. Ну такое. Как бы интересно жилось, если мы в реале створили какие-то обитатели места бестиария. Ты бы хотел в жизни видеть химеру? Или бахамута, например? Даже не знаю, насколько это удачная идея. Блин, помню вот эту химеру, как ее в старых финалках убивать. На все почти резист. Потому что она и льдом шмаляет, и огнем. Жив? Нет, пока что жива. Ты же хотел посмотреть. Нет, пока что жива. Все хорошо с ней. Ну как хорошо? Можно ее так назвать. Но... Кажется, было бы прикольно, они бы не в городах жили. Поехал к бабушке в деревню и встретил там химеру. Да, понятно. Хорошо, Кирита, хорошо. Там недолгий был стрим. Вот будешь ты курьером, Ром? Или кем-нибудь таким, кто не хочет сидеть на заднице ровно в офисе, а хочет путешествовать по работе. Вот придется тебе куда-нибудь отправиться, там, не знаю, за город. А то вот такое выскакивает. Мне кажется, это не самая хорошая идея. Yeah, one or two did try to sneak over the wall, but we got the bastards, don't you worry. Good. Though you do know, more will come in time. In time, yeah. But we can think about them later. Нам бы динозавра Let's get you хватило, back да. inside. Если будут такие существа, значит где-то будет и хороший меч. Ну, надо владеть. Нет, только мне выбирали, Николай. Анечка меня такая спрашивает, что ты хочешь на день рождения? Я такая, хочу платье. Она такая, ну вот у тебя есть вот такая сумма.
Вот выбирай. Как платье. Вот мы пошли выбирать платье. If it does, well, I hate to say it, but the village's days are numbered. That may be, but we're staying just the same. With ether floods springing up all over, it's no less safe than anywhere. Но потом она сама предложила мне другой вариант, и другой вариант куда лучше, чем платье. We'll fortify the gates to the north. Я такая ей говорю, ну давай тогда ты мне лучше подари другой вариант, а я себе куплю сама платье. Then we'll give you a hand shoring up those defenses. Он правда лучше, чем платье. As for you, Blackthorn, that's twice you've turned up when Так Dravos что нет, needed Танчик you. сегодня ничего не присматривал. So, Мы мучили меня. thanks. I shouldn't have stayed away so long. And I shouldn't have left without talking it over with you first. Бахамут, как дракон, очень крут, но уступает после другим эйдолонам. Бахамут уступает другим? Кому? Я в девятке только им и пользовалась. Ну, как там был обычный Бахамут? Что-то красный, по-моему, Бахамут и черный Бахамут. Или что-то такое было. И вот я последнюю, которую захомутала, Бахамут, я пользовалась. Что ты хочешь на день рождения? Чтобы мне не эмейлили мозги. Ваше желание не эмейлили. I hope you see the sense of it eventually. You kept this place alive. Alive, perhaps, wealthy even, but Dravos isn't what it once was. Our work used to be the pride of Dalmekia. Now, we churn out the same rubbish day after day because it's easy and turns a profit. Лететь что-то мне там неудобно. It's not about the craft anymore. I wouldn't send my sons to war wearing the shit most of our smiths are making. Я уже получила подарок. Вот мне Лорен тоже подарок подарил. В субботу вам покажу. The average castle apprentice has as much passion for the craft as our current lot. Come back to us, Он через Blackthorn. Озон заказал. Remind Dravos what a true master blacksmith looks like. Был вариант лучше платья? Нет. Лучше платья не было варианта. Я сама его придумала. А потом Анечка предложила лучший вариант, чем платье. Я согласилась, что тот вариант лучше. I wish I could accept, but I'm Чем ты needed слушаешь, elsewhere. Николай? There's people who trust their lives to my steel, and I daren't let them down. Fair enough. Чего But that поп-то doesn't mean I слушаете, couldn't чат? visit from time to time. Let's see if we can't rekindle this Титан? town's passion for Нет, the craft, Титан ни shall we? разу не сильнее. I'd like that. Just be sure to tell Snotty to let me Титан in the вообще next time I come calling, чаще yeah? всего первым дается. Как земельный. He'd let you in anyway. Хотя земельных не так много. Blackthorn. Николай на своей планете. The Видимо. master smith's Не turned слушайте вы outlaw. меня. Back in my good Я вам об graces. одном, а вы мне о I другом. never thought I'd see the day. I'd say that went Эх, pretty well, чат. wouldn't you? Even better than I'd hoped. Sid, I've got something for you. И что там? Что там, что там, что там? Печать. And this Обосраться. is a token of our lasting gratitude. Класс. I'm of a mind to make you a far grander gift. Очень... Designs for a certain sword have Хороший been подарок. passed down from chief to chief. Вот for видите, мне даже в generations. игре печать дарят. Now hold on, Zoltan. There's a reason Все no меня one's made подарками that уже blade in задаривают. centuries. There's not been a craftsman equal to the task. I'll admit your cinders make impressive steel, and I've learned to own an edge Odin will be proud of. But the engravings on that thing are enough to make a jeweler cry. And they're not just for show, either. Have you forgotten what brought you back to Dravozd in the first place? A certain ring? Мне I knew кажется, I'd never хорошо. surpass you with the hammer and tongs. А пока не поругаешься, вы не So I turned my поймете. hand to a different kind of metalwork. Between the two of us, I'd say we're the equal of any master craftsman ever to have graced a forge. Мешает чат. Лежит у меня прям под ногами, я вытянуть их не могу. You know what? I think you might А be ну, думаю, right. заебись. Clive, Там же жарко you должно wouldn't быть, mind if капец. Zoltan came back the other way, would you? Даймонд, боже мой, миллиард лет тебя He's не more than было на welcome. стримах.
As Ты long as he can комментарий keep our оставляешь, secrets. вот на стримах эти миллиард лет уже не видела. Привет, как ты дела? Get your tools. We've got a legend to forge. Боже мой. Ждать продолжение смерти до следующего года. Ну, что ж поделаешь. Господи, как много квестов. Ну, пойдемте. Lord Rosfield, is there aught the Undying might assist you with this day? Perhaps. My brother said that your order was helping him with his quest to uncover Ultima's origins. Have you learned anything of note since last we spoke? Little and less, I regret to report. I see. Да, я поняла, что ты смотришь We will записи. not rest until the truth is known. Even now, К нам уже не our приходишь archaeologians на scour трансляцию. Ну, ruins хоть in записи every corner смотришь. of the realm for traces of Спасибо, Ultima's спасибо touch. большое, правда, спасибо. Fallen ruins, I take it. Dating back as far as Phoenix Gate. Indeed. Ultima's Как thralls ты are дела? oft sighted among the remnants of the fallen civilization, as if protecting the secrets concealed within. Secrets we'd see unearthed. Should our methods be of interest, my lord, mayhap it would please you to observe some of our number at work. Would that be possible? Of course. A survey is being conducted not far from here. Perchance you are familiar with Kretov, a small hamlet built around a fallen airship. I was due to visit my colleagues there to collect their preliminary findings, but if you would consent to do so in my stead, I'm sure that they would be honored to relate any discoveries they have made to you directly. All right. I'll go and meet with them. They will be most Количество квестов толкает только на одну мысль, что возможен финал. Да, да, я же говорю, точно вам говорю, что не сегодня, так завтра будет точно финал. Господи, I wish you a safe journey, my lord. May the Firebird's flames burn ever in your heart. Да сияет пламя огненной птицы в вашем сердце, чат. Красиво сказано, красиво. А как я сюда попаду? Тут же как бы недоступно, если что. Через вот это место? А, через вот это место? Давайте. Come on. Давайте попробуем. Так, подождите, значит, мы сейчас идем налево. Спокойно. А потом еще раз налево. Я тогда рассказывала, что... Что не получается заходить на стримы по поводу сестры. Это я помню, это я помню. То, что сейчас живешь с сестрой. Помню. Я успел выбить платину в Стре, так как игру на 1 лет убрали с подписки. Они что, каждый месяц что ли обновляют игры по подписке? Смотрите, финалки отбирают у меня хлеб. Каким образом? Ой. Так, ну-ка, сейчас, секунду. Кто в российских фильмах, если снимается, любит шептать так, что порой ничего не понятно? Я не знаю, а кто? Ну-ка, скажи мне.
Я российские фильмы-то почти не смотрю. Поэтому я не знаю. А с запоминанием имен так это вообще беда бедовая. Всех ассасинов поперебили. А, Данил Козловский? Он раньше был прям популярен. Сейчас пропал вроде как с экрана. Вроде Данил Козловский, он симпатичный, если не ошибаюсь. Если я про того думаю. Он еще, по-моему, в закрытой школе снимался. Не он. Они красивее меня умеют говорить, например, та цитата, которая зашла на трене. Это ассасины, они всегда так говорят красиво. У них это в крови. Быть ассасинами и говорить красивые фразы. Каталог PS5 становится каждый месяц. Понял. Ну, это печально, конечно. Так, играешь в игру. Подожди, я прям по башке прилетела. Блин, ну... Да ёб твою мать! Просто тупо подловили, и я попалась на очень много ударов. Банально просто подловили меня. Это все-таки Sony не лайки, у них, наверное, в отличие от японцев, столько фигни нет, чтобы выбирать без подписки. Не могу сказать за Microsoft. Вообще ни разу их подписку не покупала, хотя очень даже выгодная на самом-то деле. Там чуть ли не новые игры сразу выходят. И сразу в подписку. Это вообще как это? Покупаешь там подписку, сколько нужно? Рублей 300, 400? И можешь сказать, сразу новая игра. You have our thanks, stranger. Who are you? Ассасин. Forgive me, my lord. I did not recognize you. You are Lord Rosfield, are you not? We are archaeologians, tasked with surveying this site. When the echoes appeared, our brothers here occupied their attentions. Thanks to them, and to you, we were, for a mercy, able to see our duty to its conclusion. You call that a mercy? Your brothers might still be alive if you put their safety before your duty. Surely this survey wasn't worth dying for. We are charged with uncovering Ultima's origins, a duty of the highest import, as I'm sure you will agree. And you think your dead brothers would agree with you too? I know they would. They gave their lives for the cause, an honor to which all undying aspire. Now, to what do we owe the honor of your presence, Lord Marquis? Cyril told me of your work here, and I agreed to collect your findings in his stead. I see. That is most kind. Pray, take them then, with our humble thanks.
May the firebird's flame burn ever in your heart, as it does in ours. Красиво. Красивая фраза. It's one thing to lay down your life for another, but for a survey. Так, там, кстати, сундук. I suppose I'd better get this back to Cyril. Или как Эдсо в Revelation сказала, ни книги, ни знания, лишь ты. Фрателло мио. Ой. Чтобы знать, как это переводится. За косарь на 7 месяцев. О, это прикольно. Это дешево. Atomic Heart проходил в день релиза, благодаря подписке. Правда, надо в винде турецкий регион ставить на систему. Не влияет, а подписки игр больше. А, интересно. Вот они уехали с сестрой пока один. Как у тебя дела? Как самочувствие ХТ? Анечка, там привет. Анечке передам привет, она спит. ХТ вот тоже у меня в ногах тут спит. Ну ничего, так все потихонечку. Потихонечку. Я же вот уже рассказывала, из-за того, что у меня 22-й день рождения, я вроде бы и не праздную. Но что-то и это прикупить, и того прикупить, и вот это чуть-чуть подделать, и того чуть-чуть подделать. Вот жалко, конечно, покраситься я не успела. Голову свою. Вот это обидно. А где, куда передавать-то Сирилу? Он же где-то здесь. Или уже не здесь? Господи боже. Да идите. Хотя охранять ноги, чтобы не мешали. Да-да-да. Скучалась по ассасинам, переплошла бы что-нибудь. Наверное, что-нибудь да перепрошла бы, это точно. Но вот времени пока, чтобы уделить ассасинам. Пока нет. Потому что более-менее маленький ассасин — это первая. Ну, вторая. Вплоть, короче, до четвертой. Cyril, your survey party suffered several Origin losses. перепроходить, вы понимаете, да? Losses which could have been avoided Метить, had the колотить. others not chosen to complete their work instead of saving their friends. Одиссея. No. Валикала. This was their choice. Every Undying devotes his life to the service of the Phoenix. It is our sole duty. And should we die in discharging it, so be it. Even when death is avoidable. My lord, I fear that this is not a point over which it would be fruitful Лорд, to argue. боюсь, ни вы, The ни я друг не Undying поймем. have served the Phoenix for countless generations. And your opinion of our methods, however earnest, is not like to change them. We live to serve the Phoenix. Our very order exists for that purpose, 23 лайка, это хорошо. and that purpose alone. Cyril, I know that you and your brethren answer only to Joshua, but allow me to offer you a word of advice. It does not further the cause of the Phoenix to have his loyal followers surrender their lives without good reason. Provide your survey parties with an escort, that they might live to do their duty for years to come. Think not only of how you can serve the Phoenix, but how Joshua would want you to serve him. Please. For all our Ну, sakes. кстати, I thank неплохо you сказал. for your advice, my lord. If И you will разумно. permit me to respond, our faith in his grace, Joshua Rossfield, is absolute.
And we of the Undying will do what we believe is right to fulfill our duty unto him. As first shield to the Phoenix, I am sure you understand what it means to do one's duty. I do. Then we are of the same mind. And it is my hope that we may continue to do our duty together. Несмотря на то, что мы сказали, в принципе, очень логичную вещь, он такой, типа, давай, короче, ты делаешь свое, я свое, и не выебывайся. Брат, ну покойся с мира, Альтаир, вот как переводится, понял. Аж 10 лет не праздно, потому что чем старше становится, тем больше расходов в этот день, если прям отмечать. Это, ой, да, здравствуй. Я мочку твою задела, ты что ж такое, вот это Юля, да? Ой-ой-ой. Вот это Юля, вот это вот. Вот задела. В общем, проходи всю серию. А как пройдешь, можно и по новой. Ну да, чё нет-то. Между прочим, начала я 4 года тому назад. Почему 4? 4. Нет. Сколько? 5 лет канал? Вот плюс-минус. Не, получается 5 лет, как я прохожу Ассасин. И это очень тяжелый труд, между прочим. Потому что новый Ассасин выходит, и новый Ассасин играет. Блин, ну надо вот этого Ассасина купить каким-то образом. Наверное, на PlayStation. Куплю его. Потому что купить его на ПК невозможно. Куплю его на PlayStation. Ждешь Мираж? Ну, Мираж я в любом случае буду проходить. Жду, не жду. А проходить-то я в любом случае буду. Immortal Phoenix Rising, я его недавно, кстати, купила себе на... это... Clive! На Nintendo. What do I owe the pleasure? I just wanted to see how the town's been faring since you brought everyone together. Since we Для Nintendo, мне brought кажется, everyone вообще together, самое то. all is absolutely wonderful. Conrad and Natalie's hands remain safely away from each other's throats and firmly at the helm. Ремейк четвертого черного флага, я не слышала об этом. Как у нас погода? Сегодня хорошо. Сегодня прям прохладно. Было. Lubor's going to be one too. They're going to make him the Lord of Dalamil. Because of how he stopped all the grown-ups что-то на from Геншин fighting. похож, потому что он похож the на... mayor of Dalamil, dear child, and the vote hasn't taken place just yet. Здрасте. But if the Мэтью. people wish me Доброе to утро. lead them, I shall. На Зельду. And my first act will be to Привет, build a Ярослав. school so that menaces like you two Не будешь на learn not бассейн to interrupt ругаться? your elders. Буду, конечно, я же знаю, каким он Speaking в of итоге стал. menaces, there may be a rather worrying one just over the horizon. May there indeed. I'm afraid the example Conrad Каждая and компания Natalie открывает set свой in магазин для putting игр. aside their differences and presenting В a каком united смысле? front Свой магазин для игр. might have caught the bandits' attention. Васи молодец. Какой And молодец? they might have elected to take a similar approach. Какой молодец? They Что have ты formed говоришь? what one could call a Astral Chain? league of outlaws, and they grow more organized by the day. Это надо бы. We'll fight them all off just like last time. No matter how many of them there are. Won't we, Lubor? Of Но как course we сильно will. Astral If we Chain continue to загонит work мой канал together, на дно. we can overcome any challenge we choose to face. Надо тут подняться The longer обратно we по avoid новой facing this one, в просмотрах. the more difficult it will be. Until the Вы only видели way to вообще мои overcome it просмотры, пока я might прохожу be Финал to run for the Фентази? hills. Хорошо, Our best 200 hope есть. is to nip these efforts at organization in the bud by finding those Метро еще там ne'er-do-wells по who have yet 300 to join уже. the cause and ensuring Уже that they never поднимает do. статистику. Perhaps a certain Lord Underhill might be Финал willing to lend Фэнтези us his статистику aid не once more. поднимает. Astral Chain тоже боюсь. Я люблю How такие can I игры. refuse?
Я-то очень люблю. Victor will fill you in on the particulars. I have him stationed by the desert gate, receiving and collating У reports from my Юбиков свой, у scouts. Эпиков свой. Ну, Эпик-то это общий лаунчер. He reminds me of you. Юбик, да, это только их, а Epic Game Store это ж там миллиард игр. Молодец, потому что ассасин. Отступник, который ассасин, тоже был ассасином, но он начал убивать своих. Still in Dalamil, Victor? Ладно, слушайте Виктора, сейчас подойду. Ah, Sid. I thought you'd have returned to Cosnis by now. I did. Then I came back. I've developed something of a fondness for the place. And having worked so hard to see it saved from one fate, it would seem remiss to abandon it to another. A sentiment Master Lubor certainly isn't shy about exploiting. Hence my doing his bidding yet again. You're not the only one. What does he want you to do? He asked for my aid in putting down the bandits. And he said that you might be able to help me find them. Then you've come at just the right time. I was on my way to speak with Conrad about how to organize our forces. There are more camps in the vicinity than we can safely strike at once. But we must strike together, and we must strike soon at as many camps as we can. We can't give this league of theirs time to rally its forces. All right. Which camp shall I take? There's one upriver. Just out there, across the dunes. Leave it with me. В Волгограде лето жаркое. 50 на 50. 50 на 50. В следующей неделе ухожу в отпуск. О. Поздравляю. 8 секций врагов пережил. Кстати, это удивительно. И я не знаю, ну, наверное, расскажется в этом. В мираже. Как это у него произошло. Он же только потом нашел скипетр. Скипетр дает вечную жизнь. У Василия ничего этого не было. При этом... Да, он остался жив. That must be the camp Victor mentioned. Come on then, Toggle. That's him. The one who killed Locke and Fingers. У нас есть много ресторантов пасмурным. Пасмурно зачем-то просто солнечно. Не, у нас просто ветерочек был. Сегодня весь день дождь стеной. Если бы потом не было так душно, то дождь даже хорошо. Как мыть МРС? Ну ладно. Я, короче, проходил мимо стримов, и поэтому мог позволить себе выпендриться, накатив мод на улучшение текстур. Выпендриться в плане... Куда ты там моды накатывал? На Astral Chain?
Ну, я так пример Epic привел. У Rockstar есть свой лаунчер, у EA. Ну, все равно, не так уж и много. Ну и что? И все все равно покупают в Стиме. Ну и в Эпике. В отдельных крайне так мало. Вчера впервые за это лето была сильная жара и не хватало кондиционера. Жесть. А вы когда кондиционер включаете, вообще закрываете окна? Или у вас херачит кондиционер и окна открыты? Изгой я не буду проходить. Нет. Машина зацепила и жизнь сохранила. Ты думаешь, из-за машины? Его же вообще про... Да, я знаю, что его машина, но его проткнуло насквозь. И на этой машине висели трупы. Почему другим тогда не сохранила жизнь, а ему сохранила? Я помню, чем закончилась Вальгалла. Но все равно. Говорят, погода еще может дать жару. Еще месяц целый, конечно, может. I'd better let Victor know. Sid, where are you? На Феникс Райзинг есть какие-то моды? No. Something's happened. И окна кондиционера. Ну, вообще, когда ты включаешь кондиционер, нужно окна закрывать, чтобы холодный воздух не выходил на улицу. Разве не так? Seems that one of our parties wasn't as thorough as they should have been. They let one of the bandits escape, and his escape route took him right through Dalamil. Some of the children spotted him, and he was about to silence them. And when Lubor felled him with a bolt of magic, and without a crystal. Доброе утро. But that's not possible. It is if he's a bearer and has been hiding it all these years, which is what people are saying. If he has, I wouldn't blame him. No man is branded by choice. Я тебя будила, говорю, ты будешь слушать? Такая, да. Я говорю, тогда вставай. Ты мне сказал, One who was made a leader of himself when the world believed he should have been a slave. Fuck. I don't know where we go from here. Я тебя будила 3 раза таким образом. Lubor needs all the friends he can get right now. You're right. Так что, как говорится, я предлагала. Блин, ну, простите. Как-то 1 на 3. And now everyone knows. I made it a habit to keep a crystal close at hand for just such an occasion. And when that occasion arose, I forgot to reach for it. Well, it was bound to come out sooner or later. We're sorry, Lubor. We tried to keep running, but we just couldn't anymore. There's nothing to be sorry for. I rather enjoyed playing the hero for once. All that matters to me is that you two are safe. Да, чат. Look at him talking to his betters like it's nothing. Давно не смотрела этот стрим, соскучилась. Just like the ones he fed us all these years. Once people make up their minds, it's hard to change them. We need to do something. Заказала суши, пока Анечка спала. Я не заказала суши, наоборот. Prejudices blind them. Convince them that nothing has changed. That their enemy lies outside these walls, not within them. You're right. We should speak to everyone. Чем ты слушаешь, Ягер? Иди твоим... Хватит, чат, пора чистить уши. Сначала Николай, теперь ты. Вот идите почистите ушки.
They know that Lubor and I are friends. I might not make for the most impartial of interlocutors. Lord Underhill of Randalar's League of Merchants, however, is a trusted and impartial mediator of note. Я тебя нормально слышу. Ну вот, надеюсь, Кирилл-то. Lubor, stay here with the children. I can't promise anything, but we'll try. And that is all I can ask of you. Да я контужен после оборота мне можно. Да, отмазки пошли вот эти. Да я же вот это. Да я же туда вот у меня возраст. Поэтому как бы какие-то мне вопросы. Опять они вдвоем стоят там, господи, припираются. Could I have a moment of your time? I've seen your face before. As have I. Lord Underhill, wasn't it? Of the League of Merchants. That's right. I wanted to speak to you about Lubor. The rumors that he's a bearer. All Висели слишком долго, там же вроде миллионы лет прошли с эпохи предтеч. Он какие-то столетия провисел. Все равно странно, что он не умер. Если открыть окна и включить кондей, то смысла нет ее включения. Да. Leniency? Именно так. He pretended to be one of us when he was laughing behind our backs all the while. I'm sorry, my lord, but he lied to us. He lied to you. He cannot be trusted. Боже, Аслан, миллиард лет тебя не было. Здравствуй. Ты ж там вроде бы в разъездах. Продлить стрим на 1 час? Вы что делаете? Я не пойму. Мы что, до утра будем сидеть? Добрый вечер. Мое почтение чату. Давно я не заходил к тебе на стрим работа-бытовуха. Сами понимаете, какие планы на свой день рождения. Спасибо, Аслан, большое. Да я помню, ты еще и в разъездах, у тебя там работа какая-то выездная в этих всяких командировках. Продлить стрим, что такое. Какие планы на день рождения? Ну, праздновать я буду в любом случае на стриме. Мы там и свечки задуем, и поговорим, и все вспомним. Не знаю, я куплю ли я торт или что-нибудь придумаю вместо торта. А потом уже, наверное, на следующей неделе пойду с Лилией, может быть, в кино. Ну, сначала в кафе, а потом в кино. Может быть, мы съездим еще на этих... На теплоходике покатаемся. Ну, там опять же, что, туда-обратно, либо долгий какой-нибудь поход. На теплоходе, если долгий поход, то примерно плюс-минус часа 3, по-моему, ты находишься на нем. Но там вроде бы как включена и еда. Ну, как не включена, но там есть, типа, где можно покушать ресторанчик. Вот. Надо будет все это дело узнать. А так, в любом случае, 22-го буду с вами, потому что никто ко мне не придет, никого я не жду. Я всем сказала, что не приходите. Вот. Я та еще хозяйка. Лучшая. Ну, закажу, я не знаю, что-нибудь там вкусненькое покушать, побаловать себя. В любом случае, я предлагала, пока она спала, воспользоваться слабостью сестры. Я ей предлагала, чтобы она проснулась. Чтобы она проснулась, и мы заказали суши. Она сказала, она будет суши. Я говорю, тогда просыпайся. Она сказала, Я такая, ну тогда никаких суш. Какие ко мне вопросы? Уши компотом моют? Да вот. Тут-то же оно. Вы, кстати, на мой день рождения ныряли в саду в бочку, потом голожоп потанцевали у костра. Выдалось все время свободно. Обязательно приду на праздничный стрим. В субботу, если что, приходи. Я не знаю, что-нибудь надо придумать. Я так как торт я не уверена. А может быть и куплю какой-то такой небольшой. Мне самого днюха через неделю после тебя. Ой, а у тебя какого числа? Летние.
Но после меня кто идут? Львы уже, получается. Я рак, я ракуль, я закрываю, получается, зодиакальный, не знаю, день, последний зодиакальный день раков, понимаете? Я стою между раком и львом. Поэтому я рак такой по жизни. Ой. Да спокойно, господи боже мой. Да едеть твоя мать. Will you drive him from his home? Close his forge? Все забыла, что нажимать. That is a question for the people of Dalimil, and they will thank you not to get involved. Эти двое всегда все чем-то недовольны, там. Им что не скажешь, они всегда недовольны. The townsfolk have made their minds up. There was nothing I could do. Nor I. Conrad and Natalie refused to consider anything but their own wounded pride. You never know. Once their anger is cooled, they might see things differently. For now, we should report back to Lubor. All right. Ты прикрываешь рачью сраку зодиакально, естественно. Рачью сраку. Нормально. Я слышала как-то выражение, видос какой-то смотрела, и там было выражение «писю к носу подвести». Вот я думаю, что вот примерно. Как рачья срака, вот то же самое. Рачья срака. Ну и что, я прикрываю целые. Между прочим, потому что жопу надо прикрывать с молоду. Так что знаете, все раки, это я вашу задницу прикрываю, понятно? Как человек, рожденный 22 июля. Так что смотрите мне. Если кто-то проколется, все, не буду жопу прикрывать. Rosina would often tell me that steel does not lie, that a blade is a reflection of the smith who forged it. To yourself be true, that was her point. Это ноября. Зимний. Блин, я даже рада, что я родилась именно летом. А не зимой. Куда ты пойдешь зимой? Зимой вообще из дома выходить не хочется. Типа празднование какое-нибудь. 30-го. Ой. And now I know what that is. I must embrace my new role of villain so that the people of Dalimil have something to unite against. 31 месяц. Вот For это only июля united сколько? can they hope to stand 31, against the по-моему. threat that awaits them. I'll need to make a suitably dramatic exit, of course. Don't go, Класс. Lubor. You're the only one who was ever kind to us. We'll be all alone. Again. Ноябрь это конец осени. А, ну я просто тупой рак, все нормально. Not only for the town, but for you too. Вот там все равно холодно. How could it possibly be for the best? These children need you. Ноябрь это все The равно least you can холодно. do is give the townspeople a chance to change their minds. Ну да, это осень, правильно, ты Would меня not take поправил. it, Молодец. Victor. Молодец. It's over. Молодец. Вот ты меня правильно слушаешь, Кирита. So just like that, Точно you меня were to throw слушаешь. this Вот теперь я town понимаю, and что ты these меня children to the слушаешь. wolves? I thought you were better than this. Теперь But it вот seems you вообще had me точно могу fooled as поверить, что ты well. меня слушаешь. Victor. Forget it. Do what you will. Пошел снова в магазин за молоком. Давай. You sure you're making the right choice, Купите мне Lubor? какой-нибудь форель, пожалуйста. Of those available to me, I Я только что believe it's накладывала the best котам one. еду, и у них так вкусно пахнет but where are my какой-то manners? рыбой еда. Here, a reward for clearing out that bandit camp. Собака такая. Аж рыбу Right then. захотелось. I have packing to do. If there's anything I can do, anything. I'll bear it in Какие mind. подарки в детстве ждала на свой день рождения? Что загадывала, когда свечи задувала? Загадывала деньги. Если честно. Я никогда ничего не загадывала. Ну, если из того чего-то что-то надо мне купить, кроме денег. Просто у меня всегда, ну, в принципе, все, что... Ну вот, я не знаю даже. Вот все, что как бы мне хотелось, у меня на тот момент было. Я никогда не любила там
плюшевые игрушки. Ну, то есть все, естественно, так как я была маленькая, мне их дарили. А я такая, спасибо большое. Ну, как бы, да, мне приятно, но я никогда не испытывала вот это там щенячий девичий восторг от плюшевых игрушек. Ну, это, например. Вот. Прям совсем, когда маленькая была. Боже, я даже не помню, чем бы я увлекалась, когда я маленькая была. Ну вот лет, я не знаю, может быть, с 13, где-то так. У меня появился компьютер. Ну вот, наверное, когда я начала играть в онлайн-игры. Вот именно в онлайн-игры. А я донатила. Вот с тех пор, наверное, это были... Так, да, это были точно деньги. Я помню. Чтобы игры купить, все дела, потому что игры-то на дисках было все, это ж надо было покупать и все. Вот. Ну а так как бы, чё, мне вот, допустим, если я что-то хотела, не то чтобы мне, например, сразу покупали, но мне в любом случае покупали. На дни рождения, допустим, там вот у меня сломался там телефон. Да это даже никогда не сломался. Вот у меня начинал тупить телефон, мне, в принципе, родители на день рождения дарили. У меня даже велосипед был, когда я была маленькая. Ну, как маленькая. Ну, так. Не знаю, лет 12, может, не было. Мне папа подарила... То есть, как бы, понимаете, да? А я никогда не была прям супер требовательна к чему-то. Чтобы прям что-то мечтать. Блин, я настолько приземленный человек, что вот даже ни о чем особо-то и не мечтала. Ну, сейчас, конечно, постоянно, когда загадываю желание, я желаю всем здоровья. Я человек в возрасте, мне уже, между прочим, прилично. Я всем здоровья желаю. Вот, когда я загадываю свечки, теперь что я желаю? Лозунг придумал. Краудовелл, безопасность ваших жоп. Да, расшифровка, между прочим. Так у меня расшифровывается мой никнейм, если что. Как переводится Краудовелл? Безопасность ваших жоп. Зимний стрелец. Я, говорю, сегодня контуженный. Шел с работы, думал, надо взять молока. Купил колу, сок, воду, желе, все кроме молока. И чем пошел в магазин, купил дошик с колбасой, сделал кофе, вспомнил, что молоко не купил. Это нормально, кстати. Я тоже недавно ходила за яйцами в магазин, купила все кроме яиц. Потом прихожу домой такая, а яйца-то не купила. Но потом было, правда, лень идти в магазин. Я всегда все для компа просил. Но я как-то... У меня был сначала первый поддержанный комп. Мне папа подарил. И потом он мне опять подарил. Мне папа во второй раз комп тоже подарил. Вот. А потом, когда он уже... Ну... Стал не то чтобы мне не нужен, потому что я начала играть на ноутбуке. Вот. И мама этот компьютер отдала. Ну, там, другому кому-то, в общем. Не продала, отдала просто. Так что... Я даже знать не знаю, что там у них было. Я, наоборот, в детстве не ценила игрушки трансформеры, которые дарили, а сейчас вспоминаю, какие они классные были, и жалею, что не ценил. Ну, наверное, у меня так только с Барби, которые у меня были прям такие дорогие. Потому что потом эти Барби достались Анечке, а я всегда была... Я и сейчас такая. То есть у меня, вот если что-то портится, вот у меня, допустим, на одной из фигурок
пожелтела подставка. Я прям так печалилась, что у меня пожелтела подставка. Ну, то есть, как бы вот, я вот как поставила, у меня может там быть куча пыли, но мне надо так, чтобы у меня было вот и в идеальном состоянии. Все, что вот я поставила фигурку, она должна быть в идеальном состоянии. Вот у меня были все игрушки, мои Барби, они были вот прям в коробках. То есть я ими играла и обратно в коробочку положила. Вот. А потом сюда осталось Анечки. И, конечно, Барби уже стали не такие. Они стали вообще никакие. Вот. Единственное, наверное, только Барби. А так, как бы... Ну, не знаю, я спокойно... Есть у меня игрушки мягкие, которые прям вызывают... Ну, бурю, наверное. Ну, памяти, наверное, вот так можно сказать. Вот у меня есть такие. У меня вот есть этот... Блин, как же его называли-то? Вот, короче, такие ушастые был фильм. Они такие ушастые, и если их... Гремлин, по-моему, намочить водой, они становились такими страшными. Вот у меня вот был вот этот вот маленький милый гремлин, и вот он первая моя игрушка, которая моя любимая была. Прям вообще. Барби не собираешься смотреть? Я хочу, кстати, посмотреть Барби с Робин. Форель будешь на день рождения готовить? Не буду я готовить форель, ты что такое говоришь? Сейчас бы готовить форель. Я ее куплю. Я рыбу, ребят, ни разу не готовила. Ни разу. Поэтому все, что касается рыбы, это не ко мне. Хотя надо попробовать. Но мне негде. Но у меня есть, конечно, рядом мини-базарчик, но я что-то не уверена, что там продают. Хотя, может быть, и есть рыба. Короче, не надо. Юля, 20 лет. Да, 18, 20 плюс. Вот. Салат ты сама готовить будешь или покупать на день рождения? Да кто же их есть-то будет? Я что-нибудь такое куплю в максимум, что вот на двоих. Кто их кушать будет? Ну, я сготовлю, если могу один салат. Кто же много-то их будет есть? У нас 2 человека, чат. К бабуле зайду. Она меня поздравит. Сама она не пойдет, до меня у нее ноги болят. Поэтому я с вами буду. Лилию, когда я с ней буду уже с ней праздновать, так мы куда-нибудь сходим. Поэтому как-то вот что-то наготавливают, вы понимаете, да? Кто это есть будет? Скажите, пожалуйста. Мне в детстве подарили вольтроны из 5 львов. Это было незабываемо. Тогда мне мощно очень заходил счет, потому что я сам лев по гороскопу. Вольтрона. Это как раз таки какой-то трансформер, да? Да, гремлин, во, у меня вот гремлин, он у бабушки стоит. И мой любимый Пикачу у меня есть. Он там наверху стоит. Вот я могу многие игрушки выкидывать, но вот есть у меня те, которые прям одни из любимых. But I still have much and more to prepare. It's a huge undertaking moving this many bearers at once. You couldn't do me a quick favor, could you? Мне в 95-м году мама принесла с завода списанный, и все, это стало единственным интересом детства. Мне предлагали всяких солдатиков, железную дорогу, а я такой, в очко себе их засуньте, несите мне несите мне видео. Вот я хочу на свой день рождения сходить в кино еще. Ну, как, не 22-го, а чуть попозже. Thanks, Clive. I owe you one. Я тоже никогда не готовила рыбу. Ну вот и я никогда не. Хотя хочу попробовать приготовить рыбу. Вроде бы это не так сложно. Я причем в детстве была супер капризным ребенком, закатывала истерики, если что-то не то, что я хочу. А я нет.
У меня была мания вот заходить, ну, допустим, идешь мимо прилавка с вкусняшками, я такая, а можно я посмотрю? Вот так вот подходила, просто смотрела. Ну, если что-то хотела, там, я говорила, но вот истерики не закатывала. Это не значит, что я была идеальна, потому что, когда я была подростком, я прям всех ненавидела, кто меня отвлекал от компьютера. Так не трожьте меня. Но когда я была маленькая, я была не сильно проблемным ребенком. А были, конечно, истерики. Без этого. Though prices have fallen of late, we deliberately offered above the going rate to try and deter other bidders. But the consortium offered double what we did, and the army jumped at the chance. And you had no opportunity to make a counteroffer? None at all. And we were so close. Elle, what's happened? Расу зовут Магуай. I saw Vonnie leaving. Хорошо. She didn't look happy. Магуай. Блин, гремлинов бы надо посмотреть, чат. Не переживай, пара заседаний в овальном кабинете научишься готовить рыбу. У меня заседание в овальном кабинете проходит, когда я ем... Господи. Блядь, забыла. Сюка, как я могла забыть-то? How kind. Meet me at the checkpoint near the capital gates. Подождите. I'll send an owl ahead and request a meeting. Я, видимо, еще и текст читаю, и я потеряла мысль, что я хотела сказать. Even if I fail to free these bearers, there will be others. Someone needs to prepare the place and keep any prowling beasts at bay. Сейчас помню, это, понимаете, это все, это старость. Well, looks like I'm following orders till she gets back from meeting the Silver Peak Consortium, who've been doing their best to undermine our scheme. She'll never join them after this, surely. Sure. Well, she said it herself. She still has plans for Cashlock, even if this one falls through. She means to stay with us then. I can't say I'm not happy to hear it, but... Чат, я хотела у Жуанечки спросить, но я сама вспомнила. Брокколи? Капец, я забыла про брокколи. It's what she wants now. Как? Ну, видите, я вспомнила. Я напрягла, извинена. Я вспомнила брокколи. Видите, не все потеряно. Не все потеряно. Не все. Боже, я еще тут текст читать, блин, надо. Еще про брокколи вспоминать. Вот, брокколи люблю. Но овальный кабинет меня любит больше, когда я ем брокколи. А люблю прям пипец. Нравятся они мне. Я не нашла золотую середину, сколько мне можно кушать в итоге брокколи. Так. Нужны кукинг-стримы? Так, конечно, он же будет кукинг-стрим. Как только мы наберем 100 спонсоров на бусте. Или сколько там у нас? Все упирается в спонсоры на бусте, чат. Вы, между прочим, могли бы просто за 99 рублей подписаться, и мы бы с вами уже бы первую цель даже делали. А первая цель — это стрим по сборке Ева. Я даже не знаю просто, как это назвать. Подборки Ева. А там раз-раз и уже и кукинг бы подошел. Ну вы же, что я могу вам сказать, чат? Ну мы бы и рыбу сами изготовили, конечно. Фигурку Бэтмена.
Давайте после стрима, за ваш счет, естественно. Кто придумал, тот и клюнул. Так. Кого за наш счет? Давайте, чат. Кто там платит? Что там за ваш счет? Один год мне подарили деньги на игровые аркадные автоматы. Ой, помню, кстати, тоже играла в автоматы. Между прочим, на день рождения. Так, играл в Tekken 3. Были гонки Формулы-1 и стрельба по особым пистолетам. То зачет. Да, помню такое. Каждый раз как первый раз. Все нормально, я вспомнила, не переживайте. Кукинг на Твиче будет? Мы решим. Мы решим, где будет кукинг. Сначала выполним наш норматив, а потом решим. Так я подписан на Бусти платно. Вот видишь. Так ты-то подписан. Надо других агитировать. Понимаешь? Ты молодец. Ты подписан на Бусти. Но еще 90 человек не подписаны на Бусти. А вот и кукинга поэтому и нет, понимаете? А я что? Я ж только для вас. Только кукинг жду. Что в этом такое? We had all but finished making arrangements to buy them Гремлина за ваш счет, мадам. And then you stepped into the fray. Почему за мой? Я недавно такую вкусную яичницу кушала в кафе. I did not Поняла, что хочу ее повторить дома. I am simply not inclined to make such decisions without first giving them due consideration. 27 лайков. Неплохо идем. Come then. How much do you want for them? Alas, you are too late yet again. We rarely take on such unconventional merchandise without a purchaser in mind. The bearers belong to him. Корпус от Асуса взять в стиле Евангелиона, но у нас он стоит 58, а Казахстан через Озон стоит 35к. Ох, 35к. The bearers be fed, dressed, even given their own bunks for the voyage over. That's what you get when you deal with continental types. Ты же скажешь, что хочешь их посмотреть. Oh yes, the culture on the continent is quite да, ну, может быть, и посмотрим. Если ты в этом плане. Вы куда на смотряшке? Вы только мне напомните. Я хотела Гремлина посмотреть. В принципе, 3 фильма за раз я вполне вывезу. Может, даже больше. My interest in joining your organization. My associates will be sorry to С вас hear только that. напоминание. У нас уже игровых автоматов давным-давно нет. Но игровые клубы есть. Ты их приготовить хотела? Да я вообще не поняла, про что там за мой счет. И причем тут гремлины, вот я про что. Не, я не хотела готовить. Они же милые. Какая их воду не добавишь? He was right, you see. The Silver Peak Consortium did intend to buy those bearers before I did. Their representative hinted at a possible purchase when he came to recruit me. I feigned interest in joining them in the hope he might be encouraged to tell me more. And he did just that. As soon as he left, I sent my own offer to Randalar. So you never... No. I entertained the Consortium's proposal solely so I could learn more about those bearers. But I was a fool to think they wouldn't find out. I knew exactly who I was dealing with. Могла просто добыть воды, да-да-да. I did. Да-да-да. And if what he said was true, the bearers are to be well treated. Which is something, at least. But they deserved more. I wanted so badly to see them freed. Eloise! 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 Word Eloise! from Cashlock. The village is under attack. A pack of beasts have come down from the mountains, and there's a dragon at its head. Theo and the others are trying to hold them off as best they can, but the odds are against them. They need help, and fast. Theo!
I'll go on ahead. Thank you, Clive. Откуда там дракон I'll gather some men взялся? and join you there. Just make sure he's safe. Ну чё еще? О, Господи. Hold on, Theo. I'm coming. Ну, как говорится, повелитель драконов, пожалуйста. Так, подождите. А как это я? А куда это я? А мне вот сюда и вот туда, да? За сколько бы я согласилась провести кукинг-стрим в денежном эквиваленте? Блин. Не знаю. Не знаю. А что, ты хоть предлагаешь полосочку какую-нибудь поставить на кукинг-стрим? Ну, за десятку точно проведу стрим-чат. Сколько стоит 100 подписок? Ну, получается за десятку, если дешевые подписки. Правильно? Да опять куда-то? Да едить-то... А это куда? И что это такое? И как это? Как это понимать вообще? А, теперь вот так прямо что? Кстати, вкусы на вкусняшки не поменялись на просмотры. Последний раз, я помню, это было сырки шоколадные... Не-не-не, сырки шоколадной глазури мы теперь не кушаем. Я говорю, все еще донатит мне на Рафаэлке. Вот. А что я сейчас из вкусняшек кушаю? Чокопайки. Вот, я кушаю. Они не столь калорийные. И пикник. Они по скидке не... Вот. Сырки уже не кушаем. А сырные шарики... Нет, сырные шарики не кушаем. Что-то как-то я не втянулась. Вот чипсы, да. Это прям моя проблема. Вот многие такие, ой, надо отказаться от там хлеба и сахара. А вот от хлеба мне не проблема отказаться, а вот от чипсов это проблема. Чё? Вы не представляете. Как бы я могу, конечно, их не есть там месяц. Что я буду пить за свое здоровье? Гранатовый сок. У меня... ну, я не знаю. Я как бы еще не пью таблетки. Мне надо пить таблетки антидепрессанта. Но я их еще не пью. Ну вот, потому что я сдаю разные всякие анализы крови, и поэтому я еще не пью таблетки. Вот. И как бы из алкоголя не столь печально, у меня идет только красное вино. Но я не сильно хочу вообще что-то пить, поэтому... Ну, алкогольное. Поэтому... Скорее всего, это будет просто гранатовый сок. Медовое хлопья? Я спокойно к хлопью там точно. А что за вкусняшки? Я не знаю. Правда не знаю. Что-то пока не придумала. Конечно,
кстати, одной из пачек сухариков, который годал февраля. Чипсы с матерных поеданий, не можешь их не кушать. Я всем... Чипсы манго, это плохо, кстати. Еще на то, что у меня не самый здоровый желудок, мне же, в принципе, нельзя это все говно кушать. Может, хватит? Типа зло. Чистое зло. Помню, Рафаэл, когда сумматор залетели. Да. Был такой. За твое здоровье махнем любой напиток, любого по вкусу и счета. Да. Я вас... Тут не запрещаю пить все что угодно, чат. За здоровье мое. Что захотите, пейте. Да хватит уже, собака такая. Ну-ка быстро на землю. Быстро сюда на землю. А тортик будет или пирожное? Ну хорошо было бы тортик, конечно. Но потом кто его будет докушивать, это вопрос. Я куплю такой, если тортик, то тот, который еще Анечка кушает. Может, она мне поможет его докушать? Собака, ты сволочь. Работа. Оля? Что у меня все желудком прекрасно. Жри все, что попадется, как говорится, желудок крокодила переварит камни. Это правда хорошо. Это правда хорошо. Это замечательно. Это просто великолепно. Тортик, ежик, а я не знаю, где такое продается. Clive? Кто там? Theodore, you had me worried for... О, нет. Твою мать. We have to get you out of here. I think it might be a little too late for that. Bearer or no, there's only so much ether a man can take, and that Drake just wouldn't let me leave. You have my thanks, Sid, for finishing what I could not. For keeping Elle's dream. Theodore!
learn. And so will you. Может, придет в себя. Take care of my sister. Fatal. Wait. Goodbye. Oh. Oh, yeah. На любимую вкусняшку, но не вредную и вкусную, хотя можно и чокопай с Рафаэлой. Спасибо, Аслан. Ты... На любимую вкусняшку. На суши. На суши. Я вот Анечку пыталась разбудить сушами. Не получилось. Но суши я бы сейчас заточила. Спасибо большое, там сердечко чата, между прочим. Спасибо огромнейшее, спасибо большущее. Чё еще вот любишь ты залетать и вот, деньгами кидаться в монитор. Сейчас мы досмотрим, подождите чат секунду. Спасибо большое. Жалко пацана, жалко. Все еще показывает эта игра, что это самая кровопролитная, наверное, серия из всех. Еще, ну, нигде настолько много смертей не было. Во всех допках, во всех, блин, сюжетах. Thank you, Clive. I think I'll be all right now. Очень прям тут людей умирает просто очень много. Leading the dragon away from the village like that. His first instinct was always to protect people. To put others' well-being before his own. And now he's gone. Because I sent him to that place. Against his will. It wasn't against his will. He was ready to do whatever it took to show you he could stand on his own. So that you would finally be free to live your own life. To live my own life. He never could come to terms with the choice I made. What exactly happened? You once told me Theo was the first bearer you ever helped. We grew up in Canva. We were born to one of the great trading houses. And I was chosen to inherit the family business. Да, есть такое. I had my father's head for figures, you see. Theo. Есть такое, есть такое. While I studied the art of commerce, he played at soldiers instead. A late bloomer. In more ways than one. For unlike most bearers, it wasn't until his 15th summer that his powers awakened. My parents tried to drive him out of the house and into the care of the constables. But before they could, I took him into mine. Theo told me something else. He clearly admired your devotion to the cause of freeing others like him from slavery. But he said you deserved a better life than this. He wanted to free you from what he called your bonds, just as you freed him from his. I would be lying if I said I had not wondered from time to time. Я заметила, что вот так вот превращаются вот в таких вот акаши, как их называют. Ну, в общем, вот эти вот синие кожи и зомби. Только носителя. Только те, кто обладает магией. Мне кажется, она бы, наверное, не обратилась. I only had to look at him to remind myself of that night, and the choice I made, and the fact that I would make the same choice again in a heartbeat.
А обычные люди, что-то я не уверена, что превращаются. How could he even think that? А может, я превращаюсь? I was the one who weighed him down. You weren't, Eloise. He said it himself. That he had always been grateful to you for saving him. And that he wanted to repay you by letting you live the life you were denied. Neither you nor Theo weighed each other down. You loved one another. You did whatever was necessary to continue living your lives together. And you always would have. You're right. All I ever wanted, all I ever did, it was so we could be together. Oh, Theo, why did you have to... Я в последнее время на день рождения беру пирожные. На всех разделил и все. А какие пирожные ты кушаешь? А подскажите мне вкусные пирожные. Я кроме как трубочки ничего не ем. Всякие вот эти корзиночки, картошечки, это вообще не мое. Корзинки мне нравятся, у них вот эта вот основа, она невкусная, короче, мне не нравится. Картошка мне никогда не нравилась. Так сложно с этими пирожными. С пирожным сложнее, чем с тортами. Габриэл, приветик. Аслан, спасибо еще раз. Ну чё, раз Аслан задонатил на вкусняшку, надо позвать Танечку и заказать суши. Водопад прикольно, водопад прикольно, да. Наполеон, медовик, но больше Наполеон. Так, Наполеон и медовик, это же... И торты тоже есть. Эклер, а я не люблю эклеров. Мне не нравится. А мне не нравится, представляете. Я говорю, у меня с пирожными хуже, чем с тортами. Вот тортов я больше, или тортов, куда там правильно? Ударение. Я больше могу схомячить. Выбор у меня побольше. Дашка, привереда. Ну да, да, есть такое. Есть такое. Нет, не буду спорить. Ча. Так, Аня сказала, она будет только одни суши. Я тоже только одни суши. Полкило эклеров. Егор, спасибо большое. Крутите барабан, как говорится, да? И что там? Спасибо, ёб твою мать. Ну зачем она тебе нужна, верно? О, сытый Леша. Да, это я. Это я.
Вот такая вот яда. Спасибо большое. Сейчас, чат, ну вот, что вы делаете? Ну, что вы делаете? Ну, вот сейчас закажу, вот... Конечно, ждал. Зачем тебе? Ну, опять мне кто-то звонил. Опять бабушка звонила. Да я тешь, кладешь. Давай, Николай, сладеньких снов. Ведь Саша выходные у кого-то. Да, действительно. А это про себя, Ром. Просто про себя так подумаю, такой везет. Везет же мне, у меня выходные пока что. Все, чат. Все, я заказала. Одни палочки, правда, заказала. Черт. Все, спасибо большое, ребятушки. Все, суши едут суши. Едут, все. Едут суши, едут вкусненькое. Так, только у меня тут вода рядышком еще. Так, секундочку, пожалуйста. Вот так, возьму. Вот. Ага. Я парни привередливые, дают бери, бьют беги. Раз упал сигна, значит, давай. Блин, с этим как бы и не поспоришь. Такой вот... Как бы, ну тут вообще, что тут скажешь? Вот что тут еще скажешь? Тут как бы лишние слова. Что такое? А лишние слова не нужны тут. Все понятно. Походу, эти дни будут мои последние выходные. Почему? Так, ты уже прям нашел? Все? Ну, с другой стороны, это тоже хорошо. Рабочие будни. Ох, ёб твою мать. Так, значит, сначала возьму кост. В аптеку. А там можно, несмотря на то, что у тебя нет медицинского образования? Здравствуйте, Изабелла. What am I to do? My wards and I may soon be without a home. What's happened? The High Cardinal has descended from his lofty throne and taken up residence here in Northreach. И что ты предлагаешь? Leader of the Council of Elders, second only to his radiance at the head of the Imperial government. Not that any of those things still exist. Now he goes by his noble title, the Duke of Oriflamme. And what does he want with Northreach? He wants to transform it into a military stronghold.
a foundation upon which to build a new Sambrek. He's already secured the support of the various army remnants, with promises that they shall be afforded the respect they deserve in his empire. One built on the confiscated property of the people. He would rob the populace to pay for it. Believe me, I have used every means of persuasion to discourage him from this folly. But for whatever reason, he will not listen to me. What does Captain Philippe make of this? When the town was under attack, it was him the soldiers rallied around. Couldn't he use that influence again? How? Курьера маневр не нужно, мне, по крайней мере, не спрашивают. А, ну типа как вот это вот от Сбербанка, да? Вот такая аптека. Который доставляет всякие таблетосы. Блин, как они спасали меня, когда я болела, а особенно когда корона была. Ну или вот когда температура была, увидите, просто нереально. Вообще, на самом деле, когда вот ты болеешь, вот когда Санечка заболели вдвоем с температурой слегли по 38. Капец, никто из нас ходить не может, а у нас хатей. Вот собаку поэтому заводить в чат. Это вот правда. Так вот просто и не заведешь. Я тогда всю голову сломала, что делать. Это хорошо, спасибо Ирише, Анечкиной подружке. Она пришла, погуляла с Хатеем. Представляете, человек пришел, погулял с Хатеем, завела, ушла домой. Боже, мир не без добрых друзей, людей вообще. Overseeing the troops, yes. All right. Wish me luck. Как отбирать банка, но только от самого Минздрава? Блин, анкета там такая, как будто это не аптека, охрана первого лица государства. А может быть, ты понесешь кому-нибудь из первых лиц государства? Поэтому и анкета такая. Halt! Oh, sorry about that. You're the dame's man, aren't you? You got some business with the captain? No, actually. With the Duke. I was hoping I might be able to speak with him. We're under orders not to let any civilians pass. But you should be all right. His Eminence has heard all about you and your heroics. Wait here. I'll go and ask. So, you are the sellsword who lent his aid to the garrison. The Empire owes you a debt, and I shall see it repaid. But tell me, is it wealth that you seek, or favor? Neither, Your Eminence. I thought only to inquire about your plan to turn Northreach into a stronghold. Ah, I see. You are worried the expanded garrison will render your services redundant. Yet you needn't be. A proud fighting man like yourself shall always have a place here. Pride of place, in fact. For too long has the contribution of the noble soldier been under-reckoned. But no more. For it is they who shall see the Holy Empire rebuilt, beginning right here in Northreach. Why here, Your Eminence? The town has been fortunate enough to escape largely unscathed from the recent troubles. Her defenses are sound, and her garrison well prepared. Which is more than can be said for Oriflamme or Twinside. The Empire wants for a capital, and I believe Northreach to be the perfect place. With Caer Norvent as her citadel.
Once we have seen to the refortification of both the town and the castle, we need only build a wall around both to create a city that would be the envy of the twins. Plans are already underway for the construction. Soon enough, these thralls shall learn that they are no match for the might of Sanbreque. I fear you underestimate how dangerous these creatures are, Your Eminence. Should they return in force, you will need all the people of Northreach to come together in defense of the town. Something they may be loath to do if they've been deprived of their worldly goods. The people will do as their leaders command. If Sanbreque is to be rebuilt, she will require a functioning government. One whose authority is beyond question. That is why this levy is necessary. So that any man who wishes to join the army might do so and be fed, outfitted, and paid as befits a defender of the Empire. And yet there are those who persist in peddling the treasonous lie that I seek to steal from the people and drive them from their homes. I suspect they're afraid of losing what little they have left. Precisely. The common folk have little and less, and you mean to deprive them of even that. You would sow the seeds of your new empire in your own salted earth. Sabine, we have discussed this. Yes, and I told you then how putting the empire before her citizens would lead only to revolt. Интересно, это дочь или жена? There are no citizens. And in yours, there will be only beggars. Is that what Griga wills for her people? Do not take her name in vain, Sabine. I'll come back later. Наверное, дочь. Citizens revolt. I wonder what the people really think of the Duke's plan. It wouldn't hurt to ask them, I suppose. Let's begin with those on the other side of the wall. Не уверена, что жена так бы перечила мужу. There were ghosts at the gates not days ago. Oi. All right there. What is it you're after, sir? Just your opinion, actually. I wondered what you thought of the Duke of Oriflamme. Oh, him. Not much. None of us traders do. It's thanks to nobles like him that we had to set up shop this side of the wall in the first place. Couldn't have the rabble getting any closer to the holy capital, could they? And now he's trying to drive us out completely, threatening to take everything we got from us if we don't clear off. If the dame said she wanted him run out of town, I'd be straight through that checkpoint, tar bucket in hand. Why, your stall is as... I've been hearing a lot of talk about a certain Duke. Nothing good, I'll wager. Going around acting like he owns the place. And with hardly a word to the dame. This is her town, not his. I take it you'd rather she was in charge. As far as I'm concerned, she still is. Just need his eminence to sod off back to Oriflamme. Такие простодушные, я не могу. A question, if you don't mind. What do you think of the Duke of Oriflamme? Don't get me started. You build a life for yourself somewhere, earning for some noble to turn up and tell you you've got to hand it all over to him. If he thinks his name and his chains give him the right to empty our purses, he's in for a rude awakening. We'll do whatever it takes to keep what's ours. Whatever it takes. Well, the people seem united enough. What about the soldiers?
things I said before. Excuse me, do you have a moment? I wondered if you'd mind sharing your thoughts on the Duke of Oriflamme. Well, he's made a lot of enemies coming in the way he did. But, I mean, look around us. You can see the state the realm's in. The traders might not like having the screws put on them, but if they volunteered a few more of their hard-earned gil before things got bad, maybe they wouldn't have to. I think the Duke's got a point when he says rebuilding the Empire's the best way of making sure we're all protected. And if that means people who don't know one end of a sword from another have to make way for those who do, well, that's just how it goes. Это надо мне потом выбрать сторону, что ли? Ой, это добром не закончится. You're the one who was talking to His Eminence. On the Dame's behalf, yes. I was trying to persuade him not to take the people's goodwill for granted, but it seems my words fell on deaf ears. What do you think of his plans? I'm a soldier, mate. He tells me what to do, not the other way round. Listen, I've got nothing but respect for the Dame, but I've got a family to look after. That's where my loyalties lie, not with the town or the Empire, but with my wife and children. If the Duke can get us the men and the equipment we need to fight off those blue-skinned bastards, I don't care how he does it. As long as you remain. Плюсы попахивает выбором потом. Чего вообще солдата спрашиваем? I hear the Duke of Oriflamme plans to turn this town into some sort of fortress. Do you think that's a good idea? It's not for me to say. All I know is that unless the Emperor orders me otherwise, His Eminence's word is law. Look, no one likes all these taxes and tariffs, but empires don't come for free. Once Sandbreck is back on her feet, we'll all reap the benefits. Let's see what Philippe makes of all this. Значит, из всех людей мы выбрали одного дворника и 2 солдат. Выбор, конечно, великолепный. Captain, do you have a moment? For you? Certainly. Clive, wasn't it? Thank you for last time. How can I help you? I wanted to ask you about the Duke of Oriflamme. Do you intend to go along with his plan? But to tell you the truth, I'm in two minds. It's my sworn duty as a captain of the Imperial Army to obey his orders. But I can't say I agree with him. Philippe, I remember you saying that you became a soldier to protect the people you loved. The Dame included. That's right, I did. Well, she doesn't agree with the Duke's orders either. She thinks they could tear Northreach apart. And she's probably right. Thank you, Clive. I know what I need to do now. Protecting the people I love is what matters. Doesn't matter how. Well, duty calls, so I better go. Thanks again. It seems Philippe wants to do the right thing at least. I expect Isabel will be pleased to hear that, if nothing else. Они находятся, ёб твою мать, в одном городе. Почему я должна с другой части карты шлепать к ним, я не понимаю. Для того, чтобы поговорить с парой людьми в пределах одного города. Что за прикол? Ah, Clive. How did you fare? Were you able to speak with the Duke? I was, but...
So Northreach is to be a fortress after all. Well, it will certainly help to hold back the thralls. There's no denying that. Though I doubt it will come as much consolation to the townspeople whose worldly goods are confiscated to pay for it. They deserve to be heard, Clive. To have a say in this new empire the Duke means to build. Sadly, His Eminence values their obedience more than their opinions, and hopes to reassert the authority of the state. I fear he sees the people as mere pawns on his chessboard to be sacrificed for the greater good. Needless to say, they themselves are of a different opinion, and would rather their destinies were in your hands. The soldiers, meanwhile, are content to follow their orders. And not just because of the Duke's rank, but because of his vision. I thought as much. Had I sworn to protect Sambrek, I dare say I too would want nothing more than to see it rise from the ashes. Thank you for trying. But the battle is lost. I don't know about that. What happened to your uniform? I handed it in, along with my resignation. Told the lads I wished them well, but that I owe it to those I love to call it a day. But why? Because I realized what really matters to me. Not following some nobleman's orders for the sake of it, but protecting what I care about. Protecting Northreach. I honestly don't know when those monsters will return, but I'm certain they're not finished with us yet. And when they do come back, we need to be ready for them. We need to stand together, all of us. And with you to lead us, milady, I reckon we can do it. It was you who finally convinced me, Clive. There's no point following orders if they go against everything you believe. Indeed. All of us, standing together. That has always been Northreach's best hope, and one which still lies within our grasp. We have only to turn our attentions to the true enemy. Thank you, Philippe, for showing me what I must do. Anything for you, milady. Speaking of standing together, would you mind if I borrowed a few of the lads from the Vale to help keep watch around the town? I fear His Eminence has loftier tasks in mind for the guard. Not at all. Be my guest. Wouldn't be the first time. There may be hope for Northreach yet. Especially with men like you and Philippe to champion our cause. I, for my part, shall continue to work upon the Duke, in the stubborn belief that I might still tempt him into joining hands. But I suspect I shall have to call upon your aid again. Until then, Clive. Until then. Да-да, я тут. Тусы приехали.
Чат, вы знаете, что такое безумие? Я вам покажу, что такое безумие. Сейчас я вам покажу, что такое безумие. Безумие — это когда ты купил стеллаж, о котором давно хотел, вот. Ёб твою мать. Собака спала. Да блин. Вот эта полка. Вот эта полка. И слишком много покупаешь себе романтики. Да, вот у меня уже заканчивается место для моих книг. Здесь, если что, не лучше. Да и хоть твоя мать. У вас быстро. А, у нас он еще недалеко. Я в Майбоксе заказывала. Майбокс. Близко находится. А, кстати, смотрите, какой у меня синяк. Видите? Видите? Чекайте. Это с меня миллиард крови взяли. Я тут недавно сдавала анализы. Кровь. И вот с меня миллионов галлонов крови это выкачано. Миллиардов галлонов крови. Еще не прошла финалку. Да, когда бы я успела. Стараюсь, как говорится, как могу. То сегодня какой? 8-й только стрим. Это много. Большая сборка книжной романтики. Да, да. Огромная, я бы сказала. У меня и фэнтези 1 000 000 штук наверху. Вон. Верхняя полка — это фэнтези. Но думаю, наверное, переместить их. Фэнтези немножко на другую полку. Не как донора. Я просто очень много сдавала. Я ходила... Во-первых, у одного врача надо было сдать анализы. Там он одни анализы выписал. Потом у другого врача. Другой врач другие анализы выписал. И вот, грубо говоря, и все это вот. Ага, подожди. Не сюда. Вот, и все вылилось вот в 5 вот таких вот колбочек. Баночек, не знаю, как их называть. Пробирочек, наверное. И у меня такой сничище там копыта. У меня, если какая-нибудь неуклюжая бабка берет, то у меня всегда рука такого цвета. А у меня нет. Почему? Потому что у меня, в принципе, не проблемно брать кровь. У меня огромная вена на руке. Я шучу, что я особо голубых кровей. Если что. Вот. У меня прям голубая вена, огромная голубая вена. У меня нельзя промахнуться. Если только ты, конечно, слепой, тогда можно. Сейчас сказала 8-й стрим. Вроде бы у меня 8-й стрим. Поэтому по поводу промашки я никогда не жалуюсь. Как не поскипнуться в дисковое издание Стрей?
может быть, по скидке будет. И не так будет дорого, Кирита. 9-й? А, ну ничего страшного, на 1 ошиблась. Это не критично. Это не критично. Ну, значит, 9-й. У меня все четко по нумерации. Значит, 9-й. Ну и что-то много, что ли? 9-й стрим. Я думаю, что это будет уже предпоследний. Поэтому не переживайте. Я думаю, что 10-й будет уже финал. Come back. Oh, don't tell me we've run out of peppy nuts and all. Вот был бы 72-й, да. The man himself. А я сейчас посмотрю. We were just about to make a start on that sword I promised you. It's funny. У меня же есть But на none of this would have Ютубе been possible without your help. прям целые плейлисты по Финал You remember Фентази. Camille? We'll be using his level work for the grip. The steel, meanwhile, will be tempered in a fire, burning the cinders you charmed out of old Zoltan here. Финал Фентази. And that whetstone from the outer isles? That'll be Вот what седьмую gives the часть я blade its проходила edge. 14 стримов. У меня тут 14 видео. And the final flourish will be my talented colleagues engraving. A team effort led by the greatest blacksmith alive. Now, save that talk till the thing's finished, yeah? Right. I'm ready if you are. To the bellows it is then. Девятку я проходила 9 стримов. 8-ку 8 стримов. Но на 8-ку у меня 2 стрима удалили, кстати. 10-ку я проходила 16 стримов. Ёб твою мать. А вот 15-ю часть 9 стримов всего лишь. Обосраться. А чё так много? А, ну они были не длинные. The sword to end all swords. Ragnarok. О, да, сюда. Сюда, мне новый меч. Давай, сюда. Trust you'll take good care of it. Ну ты и щитарь. Тебе написано 9 стримов, и говоришь 8. Причем тут то, что я щитарь? Если я даже не помнила. Я примерно предположила, что сегодня 8-й стрим. Я не считала. Даже не запоминала, я больше скажу. It'll take more than that to earn us our place in history. But we're up for the challenge. Here. A list of materials. Zoltan and I got talking Да в on the long road смысле? back from Dravost. Дай сюда меч. We reckon with those items there, we could craft something even better than the Ragnarok. Something worthy of a legendary outlaw. Будешь квесты доделывать. Я пока что сейчас их делаю. You leave this list with me. Зачем их доделать, если пока что делаю? Я не знаю, можно ли их сделать после сюжета. Понятия не имею. Если можно доделать, то это неплохо. По времени смотря сколько. Да тоже стримы по 5, ну, от 4 до 7 часов. Ты все сундуки искал. Ну, все равно все... О, меч у меня. Да, сюда. В смысле эскиз. А сам меч... Твою мать. Нет, там от 4 до 7 часов стрима. Можете посмотреть. I never fought me in Zoltan if it hadn't been for you. So, will it be? Ори Халк, термосталь, примитивный боевой рожок. Что бы это значило? Эскалибур. 375.
My best work, but it'll do. Anything else? Может быть, не стримов я побегаю. Canva lost. Miss, can we read Miss Editor's story for our lesson? DLC Stray? How was she? The Enterprise. Об этом ничего не слышал. Good, thank. Что вообще будет? Ну это же инди-игра, и там не всегда есть какое-то продолжение. А то оно и инди. May I present to you the Telemon Furnace? Ain't bad, is she? She's a beauty. You saved my bacon again, Sid, and I ain't about to let your good deed go unrewarded. It's fine, really. My Я думаю, bag's, что просто в конечном счете будет какой-нибудь Stray 2. Вот и See все. that? I'm sure I can make a few improvements to it yet. You could just buy me a bigger... How about that clasp? Looks a bit stiff. Reckon you could loosen it up and make some more room? And I reckon I know how. With a new alloy we've been working, it's a metal, see? So it's lovely and stretchy metal. Ah, is... Сейчас мне сумку сделать больше. Да? Да? Да, сюда. Плюс зелье к носке. Thank you a watch. And I wanted to get... Can't think of any right now, but maybe even out one day. Все. Хорошо. Сюда. Почти уровень набрали. На этих допках. Все. Место по снаряжению расширено. Хорошо. Ох, сюда. Ой, красота какая, тишь-клатишь. Все, погнали по сюжету. How are you feeling, Joshua? Better than I was. But not nearly as well as you should be. Your cuts and burns may have healed, but your body still bears the burden of every spell cast. And what would you have had me do? It was no ordinary foe we faced. It was the Warden of Darkness. Yet still, it was not enough. The king could have ended me at any moment, but instead chose to toy with me like a curl does a mouse. You underestimate yourself. Oh, it was crystal clear. Only one man established his dominance that day, and that man was Barnabas. I'm sorry, brother. That was ill-spoken. It's just... I have never felt so powerless. And when so many are looking to us for strength, perhaps... perhaps the prince feels the same. Любовник его, наверное, умер.
У него же там был солдат какой-то. What is this place? Don't move. Как она его только доперла сюда. Here, it's fresh from the well. Grandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. I set one on the river for her when she passed away. The fiend works from the shadows. Was it you who guided my hand, then ultimately? No, not you. This is my doing, my fault, my sin to bear. And for it, I must atone. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. You make them? And sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days. Forgive me. I have nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there. You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? Well, Phoenix, it would seem that I owe you my wings. Perhaps he can find an answer. You will be returning to Waloed soon, I gather. I see no reason to wait. Then neither do I. I can think of a few, but I doubt they'll stop you. You will take your medicine. Of course, Lady Daya. Set on leaving already, are you? How long will it take us to get back to Ash? Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone trustworthy to patch up the Enterprise. All depends on where we're putting into port, mind. Yes. It's not as if we can put ashore wherever we choose. We have to assume that the whole of Ash is hostile.
And that we'll be attacked on sight. Then we must find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The Professor! I'll go and tell you come in. While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll talk to Karen about supplies for the journey. They may not be easy to come by in Ash. Your brother's body won't take much more of this recklessness. You know that, don't you? I do. Угу. Так, мы сейчас, видимо, отправимся в путь. Я предлагаю сделать небольшой перерыв. Там, я не знаю, минут 10. Я пойду быстренько перекушу. И мы еще с вами... Мы где-то до 2 часов ночи будем с вами сидеть. Вот, чтобы не уснуть, пойду я что-нибудь перекушу. И потом, чтобы не захотеть кушать прям сильно. Тем более я купила же суши. Джоша, вокалист одной группы, напоминает, какой? За Джилл, может, переживаешь, а за Джоша. Так что туда и обратно, и вам, и мне приятно, как говорится. Спасибо большое, спасибо. Все, давайте минут 10, и я буду. Может, даже меньше.
Я вернулась. Как я быстро. Я надеюсь, что я быстро. Так, сейчас я... Still say it were a compliment. Насчет твоего у меня есть некоторые предположения, но я промолчу чат, пока не буду Please ничего tell me говорить. you've come to take our young prodigy here off my hands. I'm not here for mid. I need information on Ash. Then why not ask Molly if you can look in one of her ovens? Go on. As soon as the Enterprise is ready, we'll be setting out for Drake's Spine. And we're going to need a safe place to land. Почему ей так мы не нравимся, я не понимаю. If it were that easy, do you think Waloed would have resisted invasion for so long? Very little is known of Ash, and the information we do have is spotty and outdated. We have the good King Barnabas to thank for that. Waloed's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne. Хорошо, поёрдаем. If there is anywhere safe to land, you won't find it on my map. Then tell us what we will find. I'm sure you know better than we do. But no splinters. All right, if it will get you out of my hair. But interrupt me, and it's over. Understood? Да, я туда и обратно. Barnabas Tham, the one they call the last king. Understand him, and you will understand the kingdom of Waloed. Barnabas was only a boy when he arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. And having unleashed them upon the formidable Veldemark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valisthea, tales of Odin's might spreading through every court, parlor, and drinking hole in the realm. Note that this was in the year 843, and that the king still sits upon his throne some 40 years later, quite untouched by time. Waloed's recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. And yet here we are. The Einherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's Fang, and throngs of Akashic haunt Canvas streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Waloed remains unclear. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Waloed has achieved the impossible, and made bedfellows of beastmen and the ether-addled alike. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Much of the continent has already been lost to the Blight, and what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea one moment, and dash it against the rocks the next. But then the Enterprise is anything but ill-equipped.
and Mid has made land there before. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. You see, Clive, you had the answer all along. Do you think you can get us back to that beach, Mid? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy. The currents were a right bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. If a few morsels of common knowledge and a sprinkling of tavern talk are worthy of your thanks, I wonder what genuine intelligence might earn me. Probably more visits. Mid, I need everyone in the ale hall now. I'll fetch Joshua from the shelves. Aye, aye, Captain. Окей. Погнали. How may I help you today, Clive? Так. All yours. Here you are. 2500 очков. Come again. I may have more for you. А у меня кто сейчас? Все еще Гаруда, да? Спасибо, Кирита. Не знаю. Что-то я шила как-то. Мне огород-то тоже не нравится. Если честно. Но и шила как-то не сильно впечатляет. Хотя... Если попробовать вот это заменить шивой... Вот так. Так, стоп. Вот так. А тут... Вот так. Ну-ка, попробуем вместо огорода. Заметно меньше способностей? Нет, так же. Просто у нее есть одна из способностей, это уклонение. А я как бы... Это, чтобы уклониться, надо переключаться на шиву.
Do you recall when we spoke before on the Если divinity of честно, это Ultima? максимально неудобно. It inspired me to delve deeper into the subject. And what I discovered appears to agree with the findings of His Grace. You will recall that my quest to uncover Ultima's origins began with the mural at Phoenix Gate. But while I've always known it to be important, its secrets have heretofore eluded me. Now, however, I believe I know where to find the more complete example, one that will reveal all we seek. Master Clive, have you ever in your travels chanced to hear of the Circle of Malleus? I would think not, few have. But there was once a time when the faith flourished, the oldest known religion in the Twins, and though its popularity eventually waned on Storm, hints of its dogma remain embedded in more modern faiths such as the Crystalline Orthodox. Wait, you said it waned on Storm. What of Ash? Religious monuments are often torn down or repurposed when new faiths rise to prominence. But if no new faith arose, then perhaps the ancient temples might still stand. And so, you see now why I must accompany you to Waloed. It would appear the past still has much to teach us, though in this case, it would not have been possible without the musings of Moss. To think that you carried a copy of my old mentor's chronicles all along. I am relieved to discover it in good hands. I shall guard it with my life. Joshua, if you're finished here, join me in the ale hall. I need to speak to everyone before we leave. Right away. If it please your grace, might I one day borrow the chronicles? Мне надо с ним поговорить на секунду. Of course, Lawsman Hippocrates. You need but ask. А он со мной не будет говорить? Мы можем с тобой поговорить быстренько? Ясно. Спасибо. Спасибо, что поговорил со мной. My apologies. By now you've all heard where we're going and why. So I won't bother you with the boring details, only the important ones. If we attempt to approach Stone here by sea, there's a good chance we'll be sighted and fall prey to the capital's artillery. So instead, we'll disembark on the southwest coast and make for Drake's Spine on foot. I say we, but it's highly likely the entirety of Ash is under the rule of Ultima. A large party would only attract unwanted attention, as well as slow our march and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I will be going. And a scout. Preferably a good one. Gav, do you know of any? You bet your ass I do. Might still borrow some of Lady Vivian's maps, though. Just in case, like. Once you've dropped us off at the Shadow Coast, you need to retreat into neutral waters, fly merchant colors, and stay inconspicuous. If you sense any danger at all, you leave us behind and return to Storm. Inconspicuous is my middle name. But like hell am I leaving anyone behind. The ship ain't going nowhere till your scurvy mugs are smiling on deck. Jill, the Enterprise will appear a tempting target for royalists and pirates alike. You're to stop anyone boarding. Don't worry. I'll keep the ship and her crew safe. You'll be needing passage home, after all. But... very well. If there are no questions, I'll see you all at the docks. Let me know when you're leaving. I want a word before you go. Of course. Так. Сейчас.
I was wondering when next you'd visit. I don't believe you've read this particular chapter before. I have quite the find for you today. Почти 7 уровень. Nice. You wish to study the tomes? Так. Опять доп-квест какой-то тут есть. Сейчас пока не будем его делать, потом оставим на потом, на попозже. Надо лазарить. Фигурку Джилла из этой финалки прям хочется, но чувствую, что если появится, как будет стоить, будет бешеный день. Да. К сожалению, но да. Is something wrong? Not at all. Honestly. Can't a man wish his friend farewell? Just wanted to let you know that I'll keep things in order while you're off saving the world. I'll hold you to that. Топ-квест попозже сделаем, тут один всего лишь. Это немного. Reckon it'll be a long walk to the capital if we follow the cliffs. I'll scout ahead, see if I can't find us an inland route. Обнови. Дай ему. Clive. There's something I've been meaning to ask. You took her icon, didn't you? Yes, I did. She understood. Oh, she understood. Understood that you decided to save the world all on your own, and that you'd die without her power. How dare you make her choose? You knew damn well she'd never refuse you. But I will. You can't keep pushing us away, Clive. The world is ours to save, not yours. I used my gift because I thought it was the right thing to do. And you truly believe this will save you? Will save us all? Блин, я забыла таблетку выпить, надо таблетку. I do. Then so be it. Just don't forget, you're not alone. Think I found us a trail. Did I miss something? Only that Joshua didn't. I don't get it.
Поход на Эш. Сейчас быстренько только с таблеткой сбегаю. Always wanted to visit Ash. We're in Waluda territory now. Don't expect a warm welcome. Oh, I don't know, Clive. That castle over there looks inviting enough. Shall we sample its inhabitants' hospitality? Сомневаюсь. Сейчас подойдем. Так. Я вернулась. Remember what I said about warm welcomes, Gav? This place is as dead as Grieger's ghost. Не будем останавливаться. Не будем останавливаться. Let's hope the villagers made it out in time. Нет смысла останавливаться. Стрелайка. Уже неплохо. Но до 50 мы никак не доберем. Да блин, ну что это стрелать в таком говне? Так, 41 сюда. Хорошо. It's Canberra all over again. Where the hell are the royalists? Seems you were right about that welcome after all, Clive.
вообще нет. Он их всех превратил. Is the whole of Ash fallen into Ultima's hands? That's no peace delegation. We should send a warning to the others. No. My uncle will have an eye on the coast. I trust he'll find a way to entertain any uninvited guests. Our mark is Drake's Spine, and there's a lot of road between us and it. We press on to Stone here. Aye, you never know. It might not be a nest of slavering monsters. Clive, you must go on ahead without me. This stronghold is as old as Phoenix Gate, perhaps older. It may yet hide Ultima's remaining secrets, and if we are to best him, they must be unearthed. All right. Stay out of trouble. I always do. Mostly. Почти. You sure about this? About leaving my brother on his own. Of course. Mostly. Огорода была в десятке. Семерки не было огорода. Lady Я не помню, по крайней Vivian's мере. so old it's hard to tell which way is up. But if I'm right, we're not far from a village called Eastla. Then we make our way there, resupply, and wait for Joshua. В девятке, по-моему, не было огорода. Не помню, по крайней мере. Я ее вообще, на самом деле, очень мало юзала в каких-либо частях. В десятке, кстати, юзала еще ничего. Так, не останавливаемся, потому что нет смысла убивать миллиард врагов. 41 левел, мне хватит. С остальным мы сейчас возьмем квестом, если надобно будет. Так что, как говорится, не беда. Как он за мной мчится? А, слизняк. Я водяной, я водяной. Ультрадоминантность? Да я сейчас короля убью и покажу, кто тут ультрадоминант. Bahamut's breath. Don't look down, Torgal. Что случилось? That must be Eastla. Он гохнул. А я снимаю. Целого числа. Давай, Малиналя, удачи. Мне кажется, тут уже в принципе людей нет в этом королевстве. Их, наверное, всех обратили. Он же, в принципе, они ему не нужны. What do you think, Clive? Я же говорю. Then we're too late. Damn it. The road
turned. There's nothing we can do. I wouldn't say nothing. No quarter gap! No quarter! Так, мне надо первых убивать собаки. Этот шарик прям быстренько. Откатывается. Зараза, они все алкаши, с этим ничего не поделаешь, прочитал. Ну, можно сказать, так оно и есть. Они все алкаши. Да, Безгоруду прям хорошечно идет. Мне кажется, даже ДПС сейчас повысится Безгороду. Так, есть кто-нибудь, кто мне прям... Так мне тут прям нравится. Да, да, игра еще красивая. Ань, ты купаться? А нет? Смотри. А я при этом делала удар, я ничего не могла сделать. Блин, там коты что ли это? Гавкает, я не пойму.
Катюшенька, ты где там у меня? Ой, ой, господи, со всех ног ко мне бежал, на всех своих 4 лапок. Да что так, да, сразу ноги, конечно. Сразу лизать вот эти ноги. Какие ноги, боже мой. Классно, да, хотя? Gav. Gav! Don't tell me there's more of the bastards. Oh, fuck. Да все, все. Да все. Have you come to watch, Odin? Bound for stone here. Good. My master awaits you in the capital, though I cannot allow you to attend him in your present state. And how are you going to stop us? Why, with this! What did you do? If the vessel would see the path opened, it has but to ask. I shall see that my master's prize is made presentable. Shit! No! Clive, would you mind telling me what the fuck just happened? Oh, you've got to be. How are we supposed to get through that? We seek an audience with the king. If His Majesty wants me to come and ask him, then that is exactly what I'll do. Before you go practicing your petition, we don't even know where the fucker went. How about we cool our heads and think this through, eh? All right. Maybe there's something here we can use. А вам не кажется, что Один слишком какой-то имбовый, нет? Никому так не кажется? Мне вот обосраться как кажется. Херли, он такой имбовый. Что такое? Какие-то, блин, копья призывают. I thought we got them all. So did I.
Ну, один-то да, но есть предпоследний. Please. Please. Please, no. Miss. Whoa. Easy. Easy. We're not turned, all right? Who? My thanks, kind travelers. Edda, Давай, Кирита. forgive me for asking, but what went on here? It all started when the skies changed. The elders said it was the Arcade. One by one, people went mad. Minds taken by the ether. Till only I remained. Можешь хватит. Хватай. By then, I was too far alone to run. And then the nights came. And I didn't know what to do. Музыка классная. And this, Arcade is... Just a story. Something our grandparents told us when we misbehaved. About how the heavens would grow dark before the land took her last breath. The end of the world. You said the others went mad. But where did they go? They all left. Drawn east to the tower, to reverie. The elders, the healer, the blacksmith, my husband. You thinking he did this? Of course. Who else could it be? You were in Canva. You saw what he did to the people. But then what about her? How come her nut hasn't cracked? The baby, perhaps? Could be protecting her from the ether. I can't think of any other explanation. You mean... it's a bearer? It won't matter what it is once Ultima's magic takes hold. Time's running out. This tower. That's where we'll find the king. Вот это у меня в ногах. Вылизывает меня. Да, я не видел ни одного сообщения. I knew it. It's the same as Phoenix Gate. Which means at the end of these stairs should be...
The mural is complete. Ultima and his vessel, Ifrit. Garuda, Ramu, Shiva, Titan, Bahamut, Odin. Even Leviathan the Lost is here. But where is the Phoenix? By the founder. So that's what you want, isn't it, Ultima? Поглотить Джоша. So that's how it's gonna be then? I'm not asking, Gav. I need you to stay with Edda. What? I must do this alone. If I don't return, you're to find Joshua and make for the Enterprise. Understood? Aye. Just don't you go dying on me. Sid's name suits your miserable mug better than mine. Don't worry. I haven't finished with it yet. Угу. А как мне, куда мне, кого мне? Обратно, что ли, идти? Ага. If Barnabas is controlling the Akashic, then wherever he goes, they'll follow. And so will I. Тарантулы, смотрите, молятся кому-то, лапки свои поднимают. Ездить. Спокойно, пацаны. Господи, боже мой! Я не на ту кнопку нажимаю. Какой наблэд. Собака сутовая. Ой, ёпта. Это что? Одноглазый. Не нужен ты мне, отвали.
Блин, наверное, неплохо было бы сделать себе меч легендарный. Батюш, да хватит себя кусать! Ну всего себя искусал. This is it, boy. Мы каким-то вообще максимально окольными путями идем. Ну ладно. I've come for you, Barnabas. Stay close, Torgal. Ай. Следующего своего пса назову Торгал. Да, Хатей? Хватит вылизывать. Последний король. The tower. It's alive. More echoes of the fallen. They seem to feed on ether. Не-не-не-не-не-не-не. This one. Что-нибудь интересное? Да, относительно. Не, самое интересное вот сейчас начнется. До этого не то, что прям интересно. Ниндзя, привет. Людей жалко, что не попали в влияние ультимы. Да почему людей? И Варна уже их превратил. Там тут даже ультима. Сейчас Варнава делает дела. Король. Не, ну по сути он выполняет приказы ультимы, но... Валим отсюда, валим. Нежно.
король тот еще говнюк. Так. Спокойной ночи, дорогой. Сладенький. Надеюсь, что мы его одолеем? Да, одолеем, куда мы денемся. Мучение и труд, как говорится, и Варнаву перетрут. Я же нажимаю, блин, уклон. Нравится, как торгла атакует? Торгл такой лапушка, прям не могу. Я вообще рада, когда питомцев делают в играх. Ну как без них? Их уже не то. Так, ну, наверное, здесь-то тут этапов 3-4. Это вот сейчас второй. Это не пес, это волк. Торгл волк.
Найс. Шива прям нормально заходит. Прям хорошо. Что это за покемон? Да, это какой-то, я не знаю, какая-то жижа, блин. Слизняк какой-то. Я тоже удивилась, когда я первый раз увидела. Реально похож на какого-нибудь покемона. Так, сильное зелье есть. Третий, последний этап. Бэмбэ, привет. Граймера из покемонов. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Ну, правда, похож на одного из покемонов. Вот прям уж слизняка выдумывать, ну... Как говорится, много ума не надо. Как ты дела, Бэмбэ? Как твои делишки, рассказывай? Не забудьте, ребят, лайки поставить. БМБ так что зашел. Так, что у нас тут? Особенность шивы прям очень классная. Но потом нужно, конечно, на прокачку очень много. У Бахамута больше, по-моему, нужно опыта на прокачку, чем у Шива. Шива, кстати, довольно бюджетненькая. Если что. Не самая дорогая. Ой, Фрита? Ай, Фрита не надо прокачивать. Ты прокачиваешь... Сейчас. Ты прокачиваешь Феникса. Это который первый уже идет. Потом Гаруду. Рамуха. Титана. Бахамута. И Шива. Тут будет потом Один. И Шива не самая дорогая. Но это сейчас вот 4500, потому что я уже улучшила. Вот, пожалуйста, Рамух. Тоже улучшенный. 5500, а у Шива 4500. То есть, как бы... Не самая дорогая. А этого Ифрита он там сам автоматически прокачивается. Не, у меня есть, конечно, вот они скиллпоинт. Тут это косарик. Но я этим не пользуюсь. Хотя можно было бы. Оно будет и защищать меня, и дамажить.
как этой? Чешется. Well, that's new. Чешется. Аллергия у него цветет и пахнет. Nice try. Over here! Give me thunder! Да, скоро же осень, согласна. Время вообще. Идет очень быстро. Это. Почти закончилось. Да, аллергия пройдет, как только станет цвести. От мира спину свело? Нифига себе. А что такое? По какому поводу прям так нервничаешь сильно? Нервы, это просто пипец. Такая вещь. Вообще не предугадаешь. Неделя... Капец было. Да. Я не знаю, ну валерьяна, что хоть пей прям. Чтобы как-то смягчить себя. Это нелегкое время. Прям если настолько вредничаешь, пей валерьянку. Чё-то прям... Ну все легче. Все чуть поспокойнее. Мне сюда, туда, сюда. Успокоительно пью. Даже так. Родня. Они могут. Больше всего нервов всегда из-за родни, я заметила. Если я заведу домой котенка, то назову Торгал. О. Он должен быть так каким-нибудь сереньким. Привет, Лимончик. Ну, ребят, видимо, стримы заканчиваются. Подтягиваются ко мне другие. Угу. Мы сегодня как минимум до 2 часов ночи, ребят. Никого не трогаю, на тебе. Классика жизни. Потому что люди не могут жить спокойно. У них в заднице зудит, когда у других все спокойно.
тоже хорошо. Что ничего страшного, Лема. Ах ты ж собака сутула. Как вам это отскакивать? Да едите, я нажимаю R1, едите, ну отскочи-то. Мне все равно стоит. Да ёб твою мать, как же не вовремя. В этом деле 2 раза был в местной командировке. Местная командировка. По городу. Ребят, поэтому они верно. Пускай ездил в другую организацию по работе, поэтому 2 рабочих дня. День даже прошел пешком, чтобы нервы успокоить.
чем БМВ. К сожалению, нервы вообще не просто восстанавливаются. Напарник Лайва где? Торгл мой напарник. Торгл мой напарник. Он мой верный напарник, я бы даже позже сказала. Вообще меня никто не оставляет. Остался в деревне. Almost there. Мы его там оставили. Наверное, деревня можно это назвать, да. Так. He's here. I can feel him. The blade must ever feed if her edge is to remain keen. Butcher. What care you for these worthless creatures? They are nothing. Weak from the moment of their conception, ever longing for power not theirs to command, they turn unfailingly upon themselves. Like sheep, they roam in filthy flocks, eager to trample those few gifted a fleece of gold. На секунду погас монитор. Or that they might feel contentment with their pitiful existence. Prejudice and persecution, severance and strife, every earthly wrong springs from the malice in men's hearts. Malice born of the pain and suffering that is free will. Its corruption is gnawed at your being from the very moment of your birth. You're wrong. It is no corruption. It is who I am. Every choice I make, right or wrong, gives me reason to carry on. And carry on I shall. Not as a puppet, but as a man. Which are you? There was a time I too thought those the only choices. What? Long ago, God granted man the gift of magic. And with that gift did he build great civilizations. Yet over time, man lost sight of the gift's true meaning, stepping from the path of shared prosperity to one of avarice.
He abandoned his creator for sword and flame, and through his folly, beckoned the blight. Yet, there were those few who refused to turn their eyes from the heavens, and they prayed to God that he might lead them back to righteousness. And the Lord, he did answer. Before the worthy shall the gates of paradise open. And so did I spread my arms to the ether, and cast my soul upon its gentle waters. I gave myself unto him. Фанатик. Начнем здесь. What madness is this? My worth proven, the Lord charged me thus. If your kind are to find salvation, they must be made to serve. You see, paradise lies but a single step away. Could we only take it? Could we only leave our transgressions behind? For none save the pure of heart and mind may set foot in the new world. I will save us. But it all begins and ends with you. You are the key, Mythos. And with this humble offering, shall I prove my faith once more. So you forsook your kingdom. You forsook yourself to serve. Tell me, how is that living? What you seek to provide is not salvation. It's anything but. Life is about always having a choice. Take that away, and we might as well be dead. Very well. Come then. Show us the strength of your will. It's not the strength of my will that should worry you, but the weakness of yours. If you think your will the stronger, prove it. By this day's end, you shall know the truth. All yours, Torment. Nice try. I'm tired. You will obey. Blessed with the might of a god, yet still you fight like a man. Nice try. Must I show you? This one. Over here! Show me more! Slow. There's more! Get him. Over here!
chosen to serve as his vessel, and you cling to this foolish notion of hope when there is none. А я не умею летать. Ультима. Если Варнава жестко. Defeated? You admitted defeat the moment you turned your back on us. When you turned your back on the truth, Barnabas. We are not as weak as your God believes.
waiting for? Men know nothing of strength. But you will. Of your weakness? My apologies. You are not the fool I took you for. And so it ends. No! Don't tell me you are tired, Mythos! Your stubborn defiance has stirred my long-becalmed heart, filling it with a joy that I have not known for generations! I had thought the tantalizing kiss of self-indulgence a dream forever out of reach! And now that its sweet ruin courses through my veins, I shall not be quick to relinquish it. Show me your work, Mythos, that I might revel in it! Надо как можно быстрее ульту снять. Salvation is come! Rejoice as our souls are granted peace unending! How do you know this day will come? What proof have you? Мне кажется, у Варнавы очень маленький член. Ну, таким образом, своим мечом, который постоянно пытаются
на миллиард километров выставить и удлинить, он компенсирует свой член. Но больше я никак это не могу охарактеризовать. У него явно комплексы. Стопудово. Давай, ну что, хрень. My heart, it soars as it did the day I won Ash. Since then, many have sought my crown, Ethos, but none could wrest it from my head. Come! Have you the strength? Have you the will? Давай! Туда! Стекло! Ну, жирно, конечно, хп. А еще потом с Одином сражаться. Помимо него еще с Одином сражаться потом. 3 года. Дурачок. Не могу. Он Джокера, видимо, копирует. Позер. От пользера. О, как позорного. Ау. Оп. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А я не успею. Ай-яй-яй. Блядь. Сука. Это сейчас было вот максимально плохо. Благо зелье у меня еще есть. Мне за глаза хватит. Умри ты уже, ебать твоя мать. Отдай сюда Один. Один мой.
отвертка перед Соникой. Да-да-да, так его, так его. Well, the day is at an end. And we both know the truth. It is I who stand victorious. My will that prevailed. Your will? No. It was his. Привет, Ворон. Clive Rossfield. Сейчас. Надо подойти. Perhaps there is strength in will. Would that I had not relinquished my own. You relinquished nothing. What was it, if not will, that made you strive for a new world? Strive to win your master's approval? You were shown a fantasy, and you chose to believe it. But you were wrong. There is no world but the one we live in. And that world is worth saving, even if it means killing a god. Bold words from one who has served the Lord so well. This is pointless. But I almost forgot. I promised that I would make you presentable. Did I not? We shall fulfill our destinies, just as the Lord's Mother Crystals have fulfilled theirs. Come, Clive Rossfield. Take what is rightfully yours. Become one with God. No. At long last, salvation. I'm coming home. Mother.
does it feel? Show yourself! Face me! How does it feel to consume your rival's strength? To gorge yourself on their beam? To edge step by trembling step ever closer to the divine? With or without a will, you are still but a vessel, our vessel. Behold, how your body shudders in anticipation of its fate. Oh, it's not yours yet. No. Come then, O wayward child. We shall await you upon the back of the first worm. There all shall end and begin again. Завтра, значит, мы будем проходить чисто сюжетку, без доп-квеста. Посмотрим, чем все закончится. Готовое судно. Quickly, my lord! Quickly! Why the hell is my sinking calling with the captain? Don't ask me, ask them! Since when was Eugen Hamel want to hide when there was a fight to be had? Since they stripped me of my rank and banished me from the battlefield. Now I'm stuck wiping the backsides of this lot while the city burns and my wife tells off the man half my age! And then you turn up! What the hell are you doing here anyway? What indeed? The enemy numbers 200,000 or more, counting yours. There is simply not enough soldiers garrisoned in the capital to repel an army of that size. Then one of the central keep, Held by a contingent of soldiers and bearers from the surrounding boroughs. They are the sole reason it still stands. And all it took was an army on their doorstep to bring them together. The prospect of death does put things into perspective. Perspective. Perhaps it's what we've lacked all along. Some of your best men, preferably all of them. My best men? Does it look like I'm evil? I admit this might not be the most convenient time, but my nephew's in trouble, and I may have already promised him your help. Your nephew, the outlaw? Never! My soldiers have better things to do than die for nothing. Then you and he are of the same mind. I fight for the opposite.
He fights for a world in which we shouldn't have to live and die for nothing! And he fights today to give us all a chance of a better tomorrow! Be that as it may, a handful of men cannot stand against a kingdom! Then mayhap they are the wrong men. Well, I'll be damned. Our numbers are few, but I shall rally as many of my dragoons as I'm able. You, apprise the Lord Strategist of the state of the city's defenses. Yes, Your Radiance. And you would fight alongside us? I owe the Phoenix a debt. Does this vouch for my nephews? Aye, but I still have my doubts about you. Which we can discuss later. Indeed. You said you had men garrisoned in the keep. Captain, do you know how many yet remain? Allow me to confirm. Commander? Whatever their number, Randalar will be needing Gather the them bodies all. and build a pyre in the courtyard. О, любовник его жив. Terence. My lord. You will find a girl there. A girl? We are in the middle of a war. I owe her my life, and I always pay my debts. You are to see that she is provided for. Dion, I cannot leave. But you shall. If I'm ever to be worthy of the forgiveness of our people, then I must earn it. And I must earn it by my hand, and my hand alone. Know that I do not ask this lightly. And know that I will do it. Еще музыку играет. Farewell, Terence. Farewell, my prince. Ну, именно его надо было, почему не кого-то другого? Clive, thank fuck. You alright? I am. But I'm a damn sight better for seeing you, Joshua. And Barnabas. The king is dead. So they're all... They are, but so is their killer. He can't hurt anyone anymore. You're safe.
Gav. We need to talk. I'm sorry, Clive. You know I want nothing more than to go with you. I do. But I'm glad you're heading back to the Enterprise nonetheless. And not just for Etta's sake. Our people need to know what happened here. You can count on me. As can she, I hope. Thank you, my lords. Do you think that was wise? Wiser than leaving a woman with child alone in the Deadlands. They'll be safer at the hideaway. For now, at least. This land is overrun with Akashic. The king himself was long turned, albeit by choice, all to serve Ultima in his damnable quest to forge the perfect vessel. The chaos Barnabas wreaked upon nation after nation. How many were killed for this? He didn't consider it killing, or a mercy of sorts, a way to end their suffering. He truly wanted to save mankind, and ultimately use that. As he uses us. But why us? What are we? What are we? We are dominance. That is our fate. But that doesn't mean we have to accept it, which is why we fight. For the right to deny it. Is that not so? It is. For our sins. Barnabas said something else. That the mother crystals were Ultimas. Ultimas? Are you certain? We know that the mother crystals have been leading the land of Ether. And we also know that it's this which hastens the spread of the blight. But what I cannot fathom is what Ultima stands to gain from that. What did you find at the stronghold? The truth about Ultima's prize. For so long, I believed it to be you, and you alone. Yet, it is not merely a freed that he desires, but a freed and phoenix both. That which we became in the skies over Twinside. Only when the twin flames are joined shall his vessel be complete. Quite why he needs a vessel is another question. Unless there is something he cannot achieve without one. Something his immaterial form precludes. Something requiring an unthinkable amount of ether and a body resilient enough to channel it. If I did not know better, brother, I would think that he meant to cast a spell. A spell 1,000 years in the making. A spell to end all spells. And he cannot do it without us. Nor without the mother crystals. But if we destroy them all, we will stop not only the blight, but Ultima as well. We stick to the plan then. Only this time, we face him together. Well,
It's a long walk to Stone here. Let's not keep Ultima waiting. Идет, значит, кат-сцена. И плойка такая. Через 10 минут я перейду в сон, в спячку. Шо? Как иначе, Ворон? Так, When чатик. Barnabas fell, his magic died with him. The road to Stone here is barred to us no longer. Я тоже пошла отдыхать. Я бы посидела еще, но у меня, если честно, уже начинает прям ныть грудина. Это значит, что я уже устала. Это значит, что я уже устала, и мне надо прилечь, чутка отдохнуть. Вот. Я думаю, что еще жарко, и поэтому у меня и начинает грудина болеть. Вот, все. Завтра посмотрим, что у нас по Одину. Вот. И надерем задницу Ультиме. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра. И я думаю, уже на финале. Вот, картошечка, жопочка и сердечко. Не будем отвлекаться сейчас на допуски, я пойду чисто по сюжету. Все, спасибо, что были со мной. Зеваю. Все. Обнимаю. Спасибо большое Ягеру, спасибо большое Аслану. И спасибо большое Кирита за поддержку, ребятушки. Все, ушлепала я отдыхать. Спасибо большое. Пока.